do 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 do. Dada. Cookie, cookie, boo boo. Dada. Dada. Baby. Baby. La la la, 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 baby. 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 Shh. Baby. Baby. Baby.
Kinder Playtime! Hello, Kinder Playtime friends! Today we have another Thomas Friends race. This time they're going to duel. I'm so excited! First we have Thomas and Percy. Thomas really flew. Uh-oh, Percy. Next up is Henry and Gordon. Henry won. Here goes James and Emily. Whoa, Emily, you're fast. Woohoo! Emily won. Next up is Ferdinand and Dash. Ferdinand, you're muddy, but you won. Paxton and Diesel is next. Paxton, you smoke Diesel. Yes, Spencer and Toby. Whoa, this is a close one. Toby takes it. Renee is then Steven, sweet. Steven the Rocket wins. Whoa, Renee. Last of the first ones, Caitlin and Victor. Caitlin wins. Whoa, Victor, be nice. Now it's time for quarterfinals. We have Thomas and Henry. Whoa, this is a close one. Nice job, Thomas. Here's Emily and Ferdinand. Woohoo! Emily won. Paxton and Toby, here we go.
Toby takes it. Come on, Stephen and Caitlin. Whoa, Stephen fell off the track. Can Thomas beat Emily? Welcome to semifinals. Whoa, this is a close one. Emily beat Thomas. Toby versus Caitlin. Toby! Welcome to the finals. Emily versus Toby. Whoa, Toby! Emily's gonna be okay. After all those races, Emily wins! Leave us a like, write us a comment, and subscribe. Thanks for watching, bye! Who's your favorite Thomas and Friend train? Comment below. Kinder Playtime! Welcome to Kinder Playtime. Today we have the new Trackmaster trains. We got the special edition Thomas. We also got Percy, James, Gordon, Diesel, Henry. We also got 3 special trains. Scruff, Fire Engine Flynn, and Samson. We got 2 Sodor Spiral packs. We get the Marin Bridge pack and the Raceway Expansion pack. Let's get them open and build a track. We got this whole big setup. The new tracks are dark gray. They connect to our old tracks that are tan. This is the Spiral Hill set, all built up. And we got another one. We got all our trains ready to go. Let's play with them.
didn't happen. Oops, they crashed! Man, we had fun. My favorite is Thomas and Flynn. Thanks for watching. Bye. Leave us a like, write us a comment, and subscribe. Thanks for watching. Bye. Kochani, znów pokazaliście, jak niesamowitą widownią jesteście. W poprzednim materiale powiedziałem, że każde 1000 łapek w górę to jeden seed w kolejnym odcinku i dobiliście tych łapek 13 000. Niesamowicie wam dziękuję. Kontynuujemy to, czyli dalej 1000 łapek w górę pod tym materiałem to jeden seed w następnym odcinku. Na sam początek bierzemy przykład z grubego kalibru, ponieważ tutaj w tej ośnieżonej tajce pojawiło nam się iglo. Jak to w iglo, czyli w tej strukturze, często pojawiają się zejścia do piwnicy.
I tak też jest w tym przypadku, ale jak widać, na dole nic nie widać, ponieważ pojawiły się tutaj ciekawe bloki. Dokładnie mówiąc, popękane kamienne cegły. Wystarczy je rozwalić i pojawiamy się w pokoju do endu. Co ciekawe, tutaj często jest wieśniak oraz zombie, ale w tym przypadku niestety ich nie mamy, bo najpewniej gdzieś moby uciekły albo wpadły do lawy. Tak to wygląda, gdy oba moby są w pomieszczeniu z portalem i będą się w ten sposób ganiały, dopóki albo zombie nie zabije wieśniaka, albo ten skutecznie mu nie ucieknie. Pustynia, pustynne góry i pustynna zakopana piramida, a właściwie jedna z jej wież, która wygenerowała się dosłownie na tej samej kratce, gdzie jest ściana tej góry. Gdyby stało się to kratkę dalej, zapewne mało kto by ją wówczas zauważył, a dzięki tej pomarańczowej terakocie i rzeźbionemu sandstone'owi bez problemu można ją tutaj dostrzec. Zawartość skrzynek jak na pustynną piramidę jest całkiem satysfakcjonująca, zwłaszcza ze względu na jednego koksa. W tej chwili znajdujemy się na spawnie tego świata. Wystarczy pójść w stronę tego drzewka i znajdziemy tutaj wąwóz. Na jego dole są ciekawe rzeczy, mianowicie widzimy tutaj mossy cobblestone'a, a to oznacza, że jest tutaj spawner, ale po drugiej stronie również jest. Same dwa spawnery obok siebie to nie jest nic wybitnie rzadkiego, ale spotkanie dwóch spawnerów na spawnie w wąwozie na tej samej wysokości naprzeciwko siebie i to otwarte z pewnością już rzadkie jest. W przypadku tego spawnera mamy tutaj spawner szkieletów, a tam jak widzieliście zombie. A zawartość skrzynek wygląda następująco. Nie powala specjalnie, ale jeżeli ktoś zdecydowałby się rozpocząć grę na tym świecie, to z pewnością na spawnie może mieć naprawdę fajną farmę mobów. Takie światy to ja bardzo lubię. Znajdujemy się w tej chwili na spawnie świata. Po prawej stronie mam wieżę pillagerów, a za mną znajduje się leśna posiadłość. Przypominam, cały czas jesteśmy na spawnie, ale na dachu tej leśnej posiadłości znajduje się niespodzianka. Jak widzicie, jest tutaj wiedźma. Skąd wiedźma? Ponieważ na dachu leśnej posiadłości pojawiła się chatka wiedźmy. Już ogrom tych struktur w Minecraft znalazłem, ale jeszcze nigdy nie widziałem takiej ciekawej anomalii. Co prawda były leśne posiadłości połączone z wioską, ale na pewno nigdy nie było chatki wiedźmy ani niczego innego na dachu tejże posiadłości. Jeszcze jako ciekawostkę dodam wam, że w jednej ze skrzynek w tej leśnej posiadłości znajduje się koks. Możliwe, że jest ich więcej. Nie sprawdzałem. Atrakcja tego świata znajduje się przed nami, czyli jest to już druga w tym odcinku pustynna piramida. I co w przypadku tej jest takiego niezwykłego? Pewnie myślicie, że to fakt, iż pojawiła się głównie na polanie. No nie do końca. Jest ciekawa, ponieważ pojawiła się częściowo w kanionie i sięga do jego samego dołu. Akurat pustynna piramida jest na tyle specyficzną strukturą, że bardzo rzadko w ten sposób się pojawia, więc myślę, że ten przykład jest warty zaprezentowania wam go. Zawartość skrzynek jest moim zdaniem bardzo skromna. Zresztą nie opłacałoby się iść do tej piramidy dla zawartości skrzynek, ponieważ znajduje się ona ponad 350 000 kratek dalej. Jednak, jako że mamy jedną ze ścian fajnie odkrytą, mam nadzieję, że ciekawi was fakt, jak będzie wyglądało, kiedy ta piramida wybuchnie. To już? A no tak. Minecraft wygląda tutaj jakoś inaczej, bo faktycznie jest to stara wersja Minecrafta, mianowicie snapshoty dla Minecrafta 1.9, pierwszej wersji stworzonej przez Microsoft. Dlaczego tutaj się znaleźliśmy? Ponieważ na snapshocie 16W05B pojawiła się na tym świecie niesamowita anomalia. Tak niesamowita, że musiałem się cofnąć, by wam to zaprezentować. Jak widzicie, przedostaliśmy się do twierdzy, konkretniej mówiąc do pomieszczenia z portalem, które jest bardzo uszkodzone. Ale nie tylko pomieszczenie jest tutaj uszkodzone, ponieważ portal również. Zamiast 4 bloków ramki pojawiły się 4 bloki kamiennej cegły. Ale to dalej nie wszystko. Ponieważ tutaj obok znajduje się drugi, już w pełni działający portal do endu. Obok, co ciekawe, w ścianie mamy spawner. Tak, dobrze widzicie. Mamy tutaj trzeci
Portal. Trzeci portal w jednej twierdzy. Jest to niesamowita anomalia, którą musiałem wam zaprezentować w tym odcinku. I jak się pewnie domyślacie, to dalej nie jest wszystko. Tutaj na spektatorze doskonale widzicie wszystkie trzy portale obok siebie. Jednocześnie jest tutaj też ten spawner. A ostatnią rzeczą, którą chciałem wam tutaj zaprezentować, są biblioteki, których mamy aż 6. A to oznacza, że jeżeli mamy tutaj 3 portale i 6 bibliotek, no to reasumując, pojawiły się w jednym miejscu aż 3 twierdze naraz. Tutaj mamy pierwszą bibliotekę, tutaj drugą, trzecią i czwartą, jest i piąta, a szósta schowała się obok tej piątej. Wioska na sawannie i domek, który został uszkodzony przez rosnące uprawy, ale to nie jest atrakcja tego świata. Ta znajduje się po drugiej stronie wioski i jest związana z tym oto domkiem. Mianowicie wystarczy przez niego przejść i po drugiej stronie, jak widzicie, mamy ogrodzony spawner szkieletów. Dosłownie idealnie ogrodzony spawner szkieletów, co do bloku, jak widzicie. Jest to dosyć tutaj ciekawa sprawa, ponieważ pierwszy raz tworząc ten świat na wersji 1.16.5 od razu coś takiego mi się nie wygenerowało. Dopiero kiedy drugi raz na tym samym seedzie stworzyłem to wszystko i udałem się na te same koordynaty, to zastałem właśnie tutaj taką ciekawą rzecz, która myślę, że jest naprawdę warta zaprezentowania. I ponownie znajdujemy się na spawnie świata. Obok jest wieża pillagerów, a po prawej stronie znajduje się niesamowicie wysoki filar na sawannie, a na jego górze znajduje się, jak widzicie, wioska villagerów. Co warte zanotowania, nigdzie żaden domek nie pojawił się na normalnej wysokości dla takiej struktury, tylko wszystkie domki znajdują się na samej górze. W tej wiosce niesamowite jest również to, że wszystkie 3 domki, jakie są tutaj, są to dokładnie te same konstrukcje. No i oczywiście jest też studnia. Z jeszcze większej wysokości wygląda to jeszcze bardziej spektakularnie. Wow! Tak, to też jest spawn tego świata. By móc wam zaprezentować anomalię na tym świecie, muszę szybko udać się do tego wąwozu, ponieważ na dole w lawie pojawiła się gdzieś tutaj, jak widzicie, chatka wiedźmy. Muszę naprawdę szybko się tutaj udać, ponieważ jest ona w lawie i po chwili niestety spłonie. Stworzenie w tym miejscu farmy wiedźm z pewnością mogłoby być bardzo ciekawym wyzwaniem, którego ja raczej się nie podejmę. No niestety, będziesz bezdomna. Biedny kot. Nie da się ukryć, że w dzisiejszym odcinku królują przede wszystkim chatki wiedźmy. Była na dachu leśnej posiadłości, była w kanionie, no i teraz będzie największa, jaką widziałem, a właściwie najwyższa. Jak widzicie, wygenerowała się ona pomiędzy bagnami a sawanną, przez co, że sawanna jest tutaj na górce, no to chatka wiedźmy znajduje się naprawdę wysoko, no bo podłoże, w sumie podłoga, znajduje się na 105 kratce. Najdłuższy filar ma aż 38 bloków. Mam wrażenie, że zrobienie w tym miejscu farmy wiedźmy byłoby dosyć komfortowe, wystarczyłoby troszeczkę tych bloków dookoła usunąć, no i przede wszystkim tę latającą wyspę i wtedy spokojnie można sobie w tym miejscu zrobić, myślę, wydajną farmę wiedźm. Mam dla was świat, którego ciekawa rzecz niestety jest oddalona o ponad 300 000 kratek, jednak po raz pierwszy widzę tak wielki grzybowy biom. On nie jest jakoś bardzo szeroki, ale jest niesamowicie długi. Ma on aż ponad 3300 kratek długości. Zresztą zobaczcie, jak nawet na przyspieszeniu długo się tutaj leci. Myślę, że nie muszę dodawać, że to nie jest żaden typ wielkiego biomu czy coś tego typu. Jest to najzwyklejszy świat, na którym trafiła się niesamowita rzecz. Bardzo fajny, wręcz doskonały świat, żeby rozpocząć swoją przygodę w Minecraft. Jesteśmy teraz na wyspie, na spawnie tego świata. Obok, jak widzicie, jest zatopiony statek, który oczywiście jest tutaj na brzegu. Oprócz tego mamy na tej wyspie 3 różne wioski. Jeżeli chodzi o domki Kowala, to niestety jest z tym skromnie, ponieważ w pierwszej wiosce żadnego nie mamy, w drugiej również, ale w trzeciej jeden się pojawił. Dodatkowo po drugiej stronie tego małego oceanu mamy wieżę pillagerów.
Zawartość skrzynki w domku Kowala raczej nie jest wybitnie dobra. Jednak z tych 3 wiosek możemy mieć naprawdę gigantyczną ilość bloków pszenicy, które na początku gry z pewnością bardzo się przydadzą. I na sam koniec zostawiłem coś bardzo luźnego. Nie mam na myśli tutaj tego lewitującego czerwonego piachu, ale z pewnością będzie satysfakcjonujące, kiedy spadnie na te creepery. Ale fajnie. Chodzi mi tutaj o pewne krzaczki, uschnięte krzaczki, które wygenerowały się w ilości 5 w rzędzie. Kratka obok siebie. Coś niesamowitego. Gram tyle lat w Minecrafta. Niby prosta rzecz, wiele osób pewnie nawet na to nie zwróciłoby uwagi, a ja uważam, że mimo wszystko jest to piękne, że generator jeszcze w taki sposób potrafi nas wszystkich zaskoczyć. W tym mnie. Pamiętajcie, każde 1000 łapek w górę pod tym materiałem to jeden przedstawiony seed w kolejnym odcinku. W opisie znajdziecie wszystkie koordynaty seedy i przede wszystkim linki do artykułów na Reddicie, z których seedy zostały wzięte. Jestem uczciwym youtuberem i daję linki do miejsca, skąd czerpię materiał źródłowy. Pamiętajcie, aby wysłać mi swoje propozycje na e-maila dlatijmi@gmail.com. W e-mailu zawrzeć przede wszystkim screen przedstawiający rzadką rzecz, seed, koordynaty i wasz nick, pod jakim będę mógł was przedstawić, bo w kolejnym odcinku zajmę się propozycjami od was, a tych jest ogrom i są po prostu niesamowite, więc zostawiajcie te łapki w górę, żeby jak najwięcej propozycji było w następnym materiale. To tyle na dzisiaj. Dzięki wam wielkie za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Przeżyłem 100 dni w Minecraft, ale każdego dnia zmieniałem się w losowego moba. Tryb ten polega na tym, że codziennie będę innym mobem. Każdy z nich ma różniącą się ilość życia, czyli możliwe będzie, że jednego dnia będę Endermanem, który ma aż 20 serc, a następnego dnia mogę być małym slime'em, który ma tylko pół serca. Część z nich ma także specjalne umiejętności, które zobaczycie w dalszej części filmu. Granie 100 dni zajęło mi około 30 godzin, a sam montaż filmu trwał około 2 tygodnie. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmów, to dajcie o tym znać w postaci łapki w górę, a ja będę wtedy wiedział, żeby zrobić kolejne 100 dni. Zapraszam również na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Niektórzy z was mogą już wiedzieć, że podjęliśmy się współpracy z polskim klientem Anti-Cheat Hackshield. Jakiś czas temu razem z Hackshieldem podjęliśmy się stworzenia najbardziej innowacyjnego serwera wojen gildii w Polsce, czyli The Void. Pierwsza edycja wystartowała dokładnie 19 listopada. Cała rozgrywka nawiązuje do galaktyki, gdzie będziecie mogli podróżować po kosmosie, zwiedzać planety, bić się z graczami oraz pokonywać nowe, potężne bossy. Serdecznie cię zapraszam do gry i mam nadzieję, że spotkamy się już na serwerze. To chyba tyle, zapraszam do oglądania. Dobra, bo jesteśmy już na świecie. Ogólnie zakrywam oczy, dlatego że, żeby sobie nie zaspoilerować, by zobaczyć od razu z wami, jakiego pierwszego moba wylosowaliśmy, więc zobaczmy. Okej, już widzę na start, że mamy mniej serduszek niż normalnie. Serio? Axolotl! Dobra, jesteśmy axolotlem. Jak na start, to nie uważam, że to jest jakiś dobry traf, bo możemy być dosłownie każdym mobem. Liczyłem bardziej na jakiegoś moba, który by nam dał możliwość latania. Typu, nie wiem, jakiś nawet nietoperz. My jesteśmy axolotlem. Axolotl na szczęście nie potrzebuje dostępu do wody i to nam na pewno ułatwi rozgrywkę na początek. Na samym początku mam parę takich planów do zrobienia. Pierwszy plan jest taki, żeby znaleźć wioskę, więc na pewno my postaramy się ją znaleźć. No ale dobra, póki co standardowo zaczniemy, robimy tulsy. Możemy wyskoczyć z jednej kratki? Możemy, a z dwóch pewnie już nie możemy. No, dokładnie. Dobra, zrobimy sobie kill off. Nie wiem, po co wykupałem 6 kobla. Tabierz Gaming by mnie zjadł za to. Mamy tulsy, mamy wszystko, więc wychodzimy. Będziemy starali się znaleźć wioskę tego pierwszego dnia. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jaki ładny pojedynczy klocek stone'a. W ogóle patrzcie, jak na tych shaderach mam podświetlone te rudy. To będzie duże ułatwienie na pewno. Chociaż zakładam, że podczas tych 100 dni za dużo ułatwień nie będę miał. Mamy pierwsze jedzonko też. Krówki na pewno nam się przydadzą. Liczę na to, że znajdziemy faktycznie tego dnia tą wioskę. I co najważniejsze, że znajdziemy owce, żeby móc przeżyć normalnie noc. Zobaczcie, nie toniemy w wodzie. To jest jedna z umiejętności axolotla. Co jest? Widzicie te partiklesy, jakie mamy? Trochę sporo ich. No i mamy pierwsze mleczyki również w serii. Bardzo przyjemnie, lubimy mleczyki jak najbardziej. To jest tu chatka wiedźmy, nie chciałbym się do niej za bardzo zbliżać, ale wyjścia za bardzo nie mamy. Nie ma tu za bardzo lądu. Nie!
Proszę, nie w taki sposób, nie, ja nie chcę zginąć od razu na start, zostaw mnie, wiedźmo. Dobra, płyniemy, Axolotlu, ja wiem, że potrafisz szybko pływać, błagam, płyń. Ona płynie za nami. Płynie Axolotl. Chyba jej uciekliśmy, ale masakra. Od razu na start trudności. No jakby nam rzuciła Poisona, to myślę, że nie byłoby za ciekawie. W ogóle nie gadajcie, że już noc się robi. Chociaż jakieś owce by się przydało znaleźć. Owieczki, chodźcie gdzieś. Proszę. Czy to była owca? Tak, jest owca. Dobra, mamy jedną owcę. Więc wydawało mi się, że to była owca, a to był śnieg. Dobra, kolejna owca. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy moby w zasadzie nas będą biły w momencie, kiedy jesteśmy Axolotlem. Dobra, mamy łóżko i idziemy spać od razu. I od razu będziemy innym mobem w momencie, kiedy się obudzimy, więc zobaczymy. Nie. Dobra, tu jest woda. Tam jest woda. Dobra, idziemy tam, bo tam jest większe źródło wody. Chyba gorzej nie mogliśmy trafić, naprawdę. Nie. No mocny pech akurat, ale tutaj już widzę, że mamy żelazo. I w momencie, gdy je wykopiemy, będziemy mogli zrobić sobie wiaderko. A z wiaderkiem normalnie będziemy mogli sobie chodzić już po lądzie. Jednak będziemy musieli po prostu uzupełniać to, nie wiem jak to nazwać, nawodnienie. I żelazo od razu sobie przepalimy. Robimy wiaderko i będziemy mogli iść już normalnie. Przepaliliśmy mięsko, więc zbieramy piecyk, zbieramy crafting i zobaczmy, czy miałem rację z tym, jak to będzie działać. Czy całe nam... Tak, dobra. Wszystkie bąbelki nam resetuje w momencie, gdy się podlejemy wodą. Dobra, pozabijamy sobie krowy. O! Dobra, zagapiłem się. To był mój błąd. Naprawdę trzeba uważać. Mamy tutaj trzcinę, która na pewno nam się przyda w przyszłości. Zdenerwują mnie te pagórki. W momencie, gdy skaczemy na tylko jedną kratkę, to naprawdę jest irytujące. Okej, mamy wioskę. Od razu zbierzemy sobie sianko z tej wioski. Okej, już widzę, że mamy tutaj bibliotekarza. Okej. Dobra, jest na... Jesteśmy lamą. Ona nie ma jakichś specjalnych umiejętności, chyba nie możemy nikogo opluć. Ale dobra, git. W ogóle zobaczcie, jak mamy dużo HP. Zakopiemy 3-4 villagerów. Będziemy potrzebować do tego łódki. Tu mamy 2 villagerów bez pracy. Ja nie mogę wejść do domku, co jest? Jestem na 3 kratki chyba. Wejdź sobie do łódki, co? O, super, dziękuję. Dobra, więc cel na dzień trzeci jest taki, żeby zabezpieczyć villagerów. Przynajmniej 3-4. Dobra, póki co będą tu chyba bezpieczni w miarę. W ogóle ciekawe, czy można waterskilla zrobić jako lama. Da się. Okej, to jest ten bibliotekarz. Myślę, że możemy go wziąć i popłyniemy sobie do tamtych. Jak to wygląda? O nie, drzewo nas zablokowało. Dobra, i lecimy tutaj. O, co? No to nieźle się bawią pod naszą nieobecność. Dobra, i płyniemy. I jest tutaj nasza gromadka. Wy tutaj macie nowy domek. W przyszłości będzie lepszy, nie przejmujcie się. Dobra, ogólnie padła nam siekiera, ale mamy 4 żelaza z tego golema, więc git. Nie będziemy spać w tych małych domkach, ponieważ w momencie, gdybyśmy się pojawili jako jakiś duży mob, no to moglibyśmy mieć duży problem. Okej, kim jesteśmy? Jesteśmy pillagerem? Czy on ma jakieś specjalne umiejętności? Chyba nie. Drugi golem już się pojawił. Dobra, to w zasadzie jest taka farma żelaza, można powiedzieć. Zobaczmy, ile nam wydropił. 4 żelaza. Dobra, pozbieramy łóżka z domków dla nich. Ich jest tam łącznie 5, więc weźmiemy 5 łóżek. Myślę, że możemy im to jakoś... Co się dzieje? Golem się zbugował. Dobra, kolejne darmowe żelazo. Mamy aż 8 żelaza już. Myślę, że teraz moglibyśmy powiększyć to pomieszczenie villagerom. Super, kolejne żelazo. Prowizorycznie im tutaj postawimy łóżka teraz. Wykopaliśmy trochę węgla, więc na pewno można tutaj oświetlić to, żeby nic na pewno się tu nie pojawiło. Tutaj jest praca, także ją jak najbardziej sobie bierzemy. Na pewno będziemy musieli zrobić takie 2. No, ale dobra, myślę, że możemy już iść spać. Zobaczymy, jakim mobem będziemy tym razem. Piglinem, dobra. Jesteśmy piglinem, tak zwaną żabą. Zły traf to nie jest. Znowu chodzimy na 2 kratki chyba. Tak, mieścimy się, także nie jest źle. Jedyny problem, jaki mamy tutaj, to że mamy mniej serc niż normalnie. To porobimy te prace dla villagerów. Myślę, że powinniśmy najpierw zrobić fletching table, więc potrzebujemy oczywiście flinta. Zauważyłem, że mamy aż 7 skóry. Możemy zrobić zbrojkę. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle widać na nas. Widać normalnie. Chociaż to jest też piglin. Zakładam, że na Ender Dragonie by nie było widać. Oczywiście im postawimy tutaj już te prace. Oj. W to ceny niestety już będziemy mieć większe, no trudno. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Więc mamy 2 bibliotekarzy i mamy 3 fletcherów. No dokładnie, mamy tutaj 34 patyki zamiast 22, nie? Więc te ceny są większe niestety. Dobra, i się kończy w zasadzie już dzień. Tak, więc oczywiście idziemy spać na otwartej przestrzeni.
Jesteśmy guzikiem. Okej, czyli tak nederowo tamten dzień i ten dzień. Guzik zawsze spoko. Nie lubiliśmy go w momencie, gdy graliśmy przeciwko niemu. No ale dobra, jak teraz jesteśmy nim, to nie jest tak źle. Dobra, dużo jest tych golemów. Twoją drogą nie biją nas golemy, nie? A teoretycznie jesteśmy wrogim mobem. Ale dobra, nieważne. Nie chcę testować nic. Tego dnia już moglibyśmy zacząć handlować z tymi villagerami. Oczywiście, żeby zdobyć emeraldy, potrzebujemy patyków. Żeby zdobyć patyki, musimy mieć dużo drewna. Całkiem sporo mamy tych patyków. Zobaczymy, ile wyjdzie z tego emeraldów. Szkoda, że te ceny są większe, no ale mój błąd po prostu. Dobra, udało mi się wytradować 31 emeraldów. Za dużo to nie jest, ale jak na początek całkiem okej. Dobra, także idziemy spać. Jesteśmy kotkiem, no nie wiem, moje marzenia się spełniają. Dobra, płak totalny. A kot też ma mało życia z tego co widzę, co jest dziwne, bo kot teoretycznie powinien mieć, nie wiem, 10 żyć, tak? Coś, czekajcie, aż sprawdzę. Okej, nie, jednak 9 powinien mieć, także tutaj troszeczkę niedoinformowana osoba, która robiła tego moda. Kot teoretycznie powinien odstraszyć creepery, nie? Ja chciałbym to przetestować w nocy w sumie. W międzyczasie w ogóle sobie przypomniałem, że mamy tutaj tą trzcinę, więc sobie ją rozsadzimy. Chciałbym zobaczyć, jakie są farmy w tej wiosce. Przydałyby nam się jakieś marchewki i tego typu rzeczy. Jest marchewka, okej, super. Moglibyśmy przenieść swoje łóżko gdzieś bliżej tych villagerów. Jedyny problem jest taki, że bliżej tych villagerów są te dwa domki. Wypadałoby je zburzyć, żeby tutaj było więcej miejsca dla mnie, więc jak najbardziej zburzymy tutaj ten jeden domek. Zobaczyłem w ogóle takie coś, że w momencie, gdy shiftujemy będąc kotem, to kot siada. Był domek, nie ma domku. Póki co zrobimy sobie tutaj farmę marchewek. W ogóle jak śmiesznie się stawia te klocki, będąc tak niski. Moglibyśmy spróbować się zbridżować. Zobaczmy. Ej, całkiem mi to wyszło. Aha! Koty zawsze lecą na 4 łapy. No rzeczywiście. Okej, także idziemy spać. Okej, znowu jesteśmy świnką, tym razem nederową. Guzik teoretycznie jest z nederu, ale teraz jesteśmy tym takim przerobionym guzikiem na pigmena. Póki co nie trafiliśmy jeszcze żadnego moba, który ma jakąś swoją specjalną umiejętność, a parę ich jest z tego co wiem, więc na pewno fajnie będzie wykorzystać te niektóre umiejętności. Ale póki co przed nami robienie farmy. W końcu użyję motyki do czegoś innego niż zbieranie snopów siana. Ej, mam wrażenie, że ten guzik w ogóle ma jakieś większe obrażenia. Sobie możemy to sprawdzić, na ile hitów zabijemy owce z łapki. Teoretycznie nie mamy łapki. Dobra, więc zobaczmy. Co jest grane? Dobra, tego się nie spodziewałem. Guzik tak podrzuca chyba do góry. Ale dobra, no 2 hity z łapki zabijamy, więc faktycznie duże są obrażenia. W sumie stwierdziłem, że jako już jesteśmy guzikiem, po raz drugi już, to można by było zrobić jakąś budę guzikowi. Jakkolwiek źle to nie zabrzmi. I myślałem, żeby wykorzystać do tego ten domek. Myślę, że jest całkiem przyjemna. Zrobimy też tabliczkę. Buda guzikowa. Bardzo ładnie. Dobra, więc idziemy znowu spać. Uwaga, uwaga. Kim jesteśmy? Jesteśmy rybą, która szczególnie dużo życia to nie ma. Oj. No to nie będzie łatwe zadanie tego dnia. Okej, z rybą jest podobna sytuacja jak była z Glow Squidem. To po prostu mamy 10 tych bąbelków i w momencie, gdy się podleje, to się resetują wszystkie. Tylko tutaj mamy o tyle utrudnione zadanie, że mamy tylko 1,5 serca, co jest totalnie hardkorowe. Ten dzień i tak chciałem poświęcić na to, żeby tradeować z villagerami. Okej, git. Potradowaliśmy się, mamy 40 emeraldów, za to już możemy w miarę fajną książkę kupić u bibliotekarzy. Głównie teraz się skupiam nad enchantem Fortune 3 lub Fortune 2, ale... O! Idealnie, świetnie. W ogóle pomyślałem, że jako tym razem jesteśmy rybą, to moglibyśmy zrobić takie jakby mini akwarium. Czy jest tu jakaś ryba? A wcześniej były tu ryby, ale je chyba wybiłem. Szkoda. Dobra, idziemy spać. Po raz kolejny jesteśmy piglinem. Nie wiem w sumie jakie jest prawdopodobieństwo na to, że znowu jesteśmy tym właśnie mobem, ale po prostu będziemy kontynuować dalej to co robiliśmy. Dawaj tą książkę. Okej, mamy 2 książki z Fortunką 2. Dobra, mamy 10 żelaza. Wiadomo, że to jest za mało na kowadło, ale nie będziemy musieli aż tyle siedzieć w tych cave'ach, a ja akurat cave'ów dosyć mocno się obawiam, dlatego że w momencie, gdy nie będę patrzył na czas, no to naprawdę może się zdarzyć dosyć smutna sytuacja. W ogóle teraz zwróciłem uwagę dopiero jak ten piglin się trzęsie. Nie wiem, mu jest chyba strasznie zimno po prostu w normalnym świecie. Okej, myślę, że możemy iść spać. Fajnie jakbyśmy byli teraz czymś, co będzie mocno przystosowane pod jakieś cave'y i tego typu rzeczy.
Okej, jesteśmy Blazem. To jest ciekawy traf i to jest w ogóle pierwszy mob, który ma, jak widzicie w prawym dolnym rogu, jakąś specjalną umiejętność, więc myślę, że możemy spróbować jej użyć. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, więc spróbujmy. Okej, działa to, bo to chyba na to jest jakiś... Nie gadaj. O kurde. No to jest coś cudownego. No nie spodziewałem się, że Blaze będzie aż takim kozakiem, ale to jest kozacki mob do grania, naprawdę. Są creepery, ale zobaczcie, że może one mnie jeszcze nie zauważyły, ale zupełnie jakby nie miały agro na mnie. Spojrzał się na mnie i idzie w drugą stronę zupełnie. Jest też raz tak się podświetla, jakby to były jakieś cheaty, a to po prostu shadery. Zobaczcie. Ciekawe, co by się stało w momencie, gdybym go uderzył. Co jest? Jezu, jak się przestraszyłem, przecież ja wleciałem do wody jako Blaze. Nie bije faktycznie nas ten szkielet, ale to jest kozackie. Nie no, nie podchodź tak blisko, stary. Nie no, czemu on do mnie podchodzi, no? Ja się i tak go boję. Uwaga. Jesteśmy koniem. Koń ma dużo życia, ale koń pewnie też będzie miał problem, żeby wejść do domku na 2 kratki, nie? Nie. Co? Głowa mu się nie mieści, ale to by o tym mówił. No i dobra, ten dzień w sumie chciałbym spędzić nad tym, żeby poprzepalać te całe żelazo. Zobaczcie, że mamy ponad 20 serc. Co jest grane? Dalej rosną te serca. I robimy kowadło. Od razu sobie połączymy go z tą książką Fortune 3. Okej, dobra, idziemy spać? Dobra, jesteśmy żółwiem. Ale zobaczcie, że wcale nie jesteśmy aż tak wolni. I żółw wcale nie ma aż tak mało życia. Ale to pewnie przez tą skorupę. Dobra, mamy kolejne żelazo. Zobaczmy, ile go łącznie mamy. No, mamy go naprawdę sporo. Dlatego myślę, że możemy sobie pozwolić na zrobienie zbroi. Mamy całą żelazną zbroję, na żółwiu tego nie widać. W zasadzie to nawet nie mam pewności, czy ta zbroja cokolwiek daje w momencie, gdy jesteśmy mobem. Ale wierzę w to, że tak. Chciałbym zobaczyć, jak szybko żółw pływa. No, jakoś szybko nie pływa, ale trzeba przyznać, że naprawdę ma ładną animację pływania. Znaleźliśmy ryby. Super. W końcu uzupełnimy nasze akwarium. Okej, mamy wodę w wiaderku. Mamy rybę w wiaderku, także dajemy tutaj tą rybę. Za dużo miejsca nie ma, ale myślę, że jest tam jak najbardziej przytulnie. Ale dobra, ten dzień jakoś w miarę szybko minął. Pójdziemy sobie spać i mam nadzieję, że tym razem trafimy na moba, którym będziemy mogli iść sobie do cave'ów. Kim jesteśmy? Jesteśmy tym, jak on miał, Michałek. Jestem ciekawy, czy Michałek może skakać po lawie. Fajnie by było to sprawdzić, więc można by było faktycznie teraz się przejść do cave'ów. Jezus, jaki to był ogromny błąd. Tak o sobie wskoczyłem do wody, a zapomniałem o tym, że przecież obrażenia dostaję. Pytanie brzmi, czy moby mnie będą biły, czy mnie nie będą biły. Creeperze, powiedz mi to. O, jednak Creeper mnie chce bić. Teraz już nie będzie aż tak łatwo jak z Blazem. Coś, skąd? Okej. Wiecie, na co nam się przyda złoto? Nie wierzę, że to mówię, ale przyda nam się na zegarek. Będziemy widzieli, kiedy jest noc, a kiedy jest dzień. Aha, chciałem przetestować to, tylko obawiam się, że to... Też boję się, że to będzie koniec challenge'u, tak szczerze. Teoretycznie powinniśmy się palić jako Michałek, nie? Dobra, zobaczmy. Jezus, to jest najpiękniejsze. O matko, jaki to jest świetne. Diamenty! Dobra, mamy pierwsze diamenty. Tutaj też myślałem, że są diamenty, a jednak nie. Jest też lapis, a lapis, kolejne diamenty. Jezus, piękna sprawa. Okej, mamy łącznie 17 diamentów, to jest sporo. Dobra, idziemy spać. Jesteśmy bałwanem. Czy możemy go trafić? Co jest? Jesteśmy bałwanem. Bałwan to nie jest zdecydowanie dobry mob, żeby iść do cave'a nim. Ma tylko 2 serca. Ogólnie nie zdziwcie się, dlaczego inaczej wyglądam. Bo po prostu no 100 dni się nie nagrywa jednego dnia. Więc zakładam, że to jak wyglądam jeszcze zmieni się parę razy. Plany na ten dzień miałem taki, żeby iść dokopać diamenty, ponieważ chciałem wykopać sobie na całą zbroję i toolsy, ale niestety tego nie zrobimy, dlatego że te 2 serca, myślę, że byłoby to zbyt ryzykowne, żeby iść teraz do cave'ów. Dlatego myślę, że tego dnia zaczniemy sobie robić trochę lepszą farmę trzciny. I w ogóle jak się położyliśmy. Jesteśmy tak zwaną glizdą, a w poprawnym tłumaczeniu jesteśmy magmą netherową. Co? Aha. Mamy tylko pół serca. Pomimo tego, że te serduszka mi się zbugowały i wygląda tak, jakbym miał 10, ale tak naprawdę mamy pół serca. O kurde, ale masakra. A zobaczcie, teraz się znowu zbugowało, że mam 10. O, okej, teraz znowu mamy pół serca. W dniu 16 sobie będziemy dalej sobie robić tą farmę trzciny. Skumałem teraz, że powinienem uważać, żeby nie wskoczyć do wody żadnej. W momencie, gdy mamy tylko pół serca, myślę, że nawet jeden taki hit od wody może się skończyć naszą śmiercią. Próbujemy zrobić łódkę i zobaczymy, czy w ogóle możemy używać łódki, jak jesteśmy tym slime'em.
Dobra. Dobra, miałem farta, że ogólnie serca mi się zbugowało, ale dobra. To też nam pokazało, że nie możemy jednak używać łódki. O! Ogólnie teraz stała się taka rzecz. Jest szansa na to, że spośród tych wszystkich mobów, którymi możemy być, również wylosuje po prostu siebie. Więc wylosowaliśmy teraz siebie, co uważam jest całkiem dobrym trafem. Na ten moment myślę, że farmę trzciny zostawimy sobie do momentu, aż znowu będziemy jakimś mobkiem, który nie za bardzo będziemy mogli robić inne rzeczy niż budowanie. Teraz moglibyśmy z powrotem udać się do cave'ów. Dobra, mamy jakiegoś cave'a. O! Jezus, jak się przestraszyłem. O, matko. Jest kolejny lapis, dobra, może tutaj. Są diamenty, okej. W końcu nam zadziałał ten sposób. Naprawdę spory wejn diamentów, fajnie. Mamy 14 diamentów aż z tego złoża. Okej, jest dirt, więc chyba jesteśmy tutaj już na górze. Jest noc. Myślę, że od razu możemy pójść spać, póki moby się nie pojawiły tutaj. O, już zombiaki idą do nas. Okej, jesteśmy? Kim jesteśmy? Jesteśmy pająkiem z mineshafta, tym, który zatruwa. Z tego co widzę, to nie mamy żadnej umiejętności zatruwania. Pierwsze co zauważyłem, to to, że mamy mało serc, ale jestem od razu ciekawy też umiejętności tego pająka, czy ten pająk na przykład może się wślizgnąć na jakiegoś kobla. Zobaczmy, czy możemy się wspiąć. Możemy! O kurde, to jest kozackie. Zobaczmy. Tak, dostaliśmy normalnie obrażenia z wysokości. Da się z nich normalnie schodzić. Czy po prostu... Nie, chyba po prostu spadamy. Okej? A nie, jednak da się złapać, fajnie. Okej. Aha, tylko ten. Ojej, teraz już jest na 99% równo. Chociaż tak, nie wiem, mam takie złudzenie optyczne, jakby ten był większy od tego, ale nie wiem o co chodzi. No i dobra, myślę, że idziemy spać. Dobra, mówiłem przez cały czas, że tak dużo golemów się tutaj pojawia. No i w końcu sami jesteśmy golemem. No. Zobaczcie, jak golem ma dużo serc, to na pewno jest fajne. Wydaje mi się, że moglibyśmy sobie na ten moment pozwolić na diamentową zbroję. Okej, mamy całą diamentową zbroję, nie będę jej zakładał jeszcze. To jest takie komiczne, jak on biega. Oj. Mamy problem, panie i panowie, bo przyszły do nas pillagery. Myślę, że moglibyśmy się teraz z nimi rozprawić, zwłaszcza, że jesteśmy golemem. Czyli teoretycznie powinniśmy ich łatwo zabić. Spróbujemy zabić ich z łapki. Tak, z łapki będzie chyba najłatwiej. Dokładnie. Momentalnie... Ej, czekajcie, bo mi cały czas coś do eku wrzucały. Dobra, idziemy od razu spać. Dobra. Jesteśmy znowu bałwanem. To zdecydowanie nie jest dobre RNG. Robimy dalej tą farmę trzciny. Tutaj akurat... Co jest? Czemu mnie woda bije? W wodzie się roztapiam, czy o co chodzi? Jezus, już myślałem, że zginąłem od upadku, że nie zrobiłem tego watera, a to po prostu ta woda mi zabiera te serca, muszę o tym pamiętać. Myślę, że moglibyśmy iść pozbierać piasek. Zebrałem jakieś 1,5 staka tego piachu, sobie od razu pójdziemy przepalić. Prawie 3 strony mamy zrobione, myślę, że możemy już iść spać, bo powoli zbliża się noc. Ogólnie teraz też tak myślę, że powinniśmy jednak się trochę tutaj ogrodzić, dlatego że no w momencie, gdy trafimy przykładowo takiego bałwana, a przyjdą do nas ziomki pillagerzy, to no naprawdę może być nieciekawie. Akurat mieliśmy szczęście wtedy, że byliśmy golemem i na luzie sobie zabiliśmy ich, ale nie zawsze tyle szczęścia na pewno będziemy mieć. Dobra, jesteśmy szkieletonowym koniem. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek go w ogóle widziałem w grze, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że w momencie, gdy jesteśmy tym koniem, to po raz kolejny moby nas nie będą biły, ale te góry są potężne. Mamy tutaj wieżę pillagerów. Oho, dobra, jednak nas biją moby. Okej, to zrobiliśmy tutaj oszklenie z 4 stron. Myślę, że w następnym dniu będziemy zbierać materiały, żeby faktycznie jakoś ogrodzić tą naszą bazę. Dobra, idziemy spać. Dobra, kim jesteśmy? Jesteśmy tym... Wiem, czym jestem, ale nie pamiętam, jak ten ziomek się nazywał. Myślę, że to jest idealne miejsce, żeby zacząć kopać. Przy okazji, myślę, że możemy zrobić zejście do kopalni. Kopalnia zawsze się przyda. Po prostu takie zrobimy potrójne schodki. Myślę, że nad tym cały dzień spędzimy, a nawet może i dłużej. Dziwne. Tutaj wygląda, jakby już była noc, nie? Wejdziemy trochę do góry i nagle już jest jasno. Dobra, kim jesteśmy? O kurczę, jesteśmy tym gościem chyba też z rajdu, tylko on ostatecznie chyba nie został dodany do gry. O co chodzi? Aha, bo on tarczę tak trzyma. Z tego co widzę, ładnie nam tutaj farma trzciny urosła. Dobra, to jak ja to chciałem zrobić? Zrobimy to po prostu z murków. I myślę, że teraz już jest w miarę okej. Teraz myślę, że będziemy trochę bardziej bezpieczni, ale oczywiście najpierw musimy jeszcze tutaj oświetlić cały teren. Ale póki co idziemy spać.
Dobra, dzień 24. Jesteśmy ocelotlem. Z tego co pamiętam, ocelotów i kotów boją się creepery, więc również można by było to przetestować w momencie, gdy się zrobi noc. Trzeba pamiętać o tym, że znowu mamy mało życia, ale pierwsze co chcę zrobić, to przepalić trochę żelaza, żeby naprawić ten kill off z Fortuną 3. Ej, trochę się zawiodłem pod względem tego, że oceloty nie są tutaj takie szybkie, bo normalnie jak ocelot biegnie, no to masakryczną ma prędkość. Tutaj mogliby dodać jakiegoś speeda czy coś takiego. To na pewno urozmaiciłoby rolę ocelotla. Ocelota? Celota. Dobra, trochę rozświetliłem tutaj ten teren. Chciałem zobaczyć z tym creeperem, czy faktycznie on będzie uciekał ode mnie, czy nie. Dobra, mamy creepera tutaj w ogóle u nas. Zobaczmy, czy to faktycznie tak zadziała. Ucieka od nas? Ucieka! Ale to jest cudowne. Tak, więc dzień 25. Dzień 25. Po raz kolejny jesteśmy Michałkiem. Dobra, myślę, że w tym dniu możemy zająć się z powrotem tą farmą. Zobaczmy. Jesteśmy glow squidem. Oj, to nieprzyjemnie. Dobra, okej, jest... Oj, nie. Dobrze, że nie dostałem obrażeń z wysokości. O kurczę, to na pewno by była jedna z najgłupszych śmierci. Jesteśmy pieskiem. Jezu, marzenia się spełniają. W ogóle znowu mi się zbugowały te serca, jak widzicie. Teoretycznie mamy 10 serc, ale tak naprawdę mamy 4. Tak jak w przypadku tej magmy wcześniej. Póki co zrobimy tutaj daszek i ewentualnie w przyszłości to sobie jeszcze powiększymy. No i dobra, lecimy spać. Okej, jesteśmy królikiem. Mamy naprawdę mało życia, ale myślę, że ten dzień przeznaczymy na to, żeby pohandlować z villagerami. W sumie też, skoro już mamy ogrodzoną tą wioskę, to można by było pozbyć się tych górek z kobla, które robiłem. Zobaczmy. Looting 3 za 22 emeraldy. Okej, to jest totalnie kozacka opcja. Jesteśmy czarnym szkieletem, także kolejny mob z netheru. Dobra, pozbierałem trochę drewna, także myślę, że z powrotem możemy pohandlować trochę z fletcherami. Więc myślę, że już pójdziemy spać. Nie, no dlaczego? Chyba, nie wiem, 3. albo 4. raz już jesteśmy glow squidem, no to jest jakaś porażka. Dobra, więc kupujemy tę książkę i będziemy mogli sobie ją oczywiście połączyć. Okej, więc mamy miecz, który na pewno nam się przyda na endermany, jak i na blazy. Jako że mamy looting, moglibyśmy teraz iść spróbować poszukać pulki. Dobra, nie znalazłem żadnej pulki, więc myślę, że możemy wracać do bazy. Po prostu kolejnego dnia poszukamy. Co jest? Jezus, jak się przestraszyłem. Jesteśmy osłem. A Osia od razu widzę, że ma sporo życia, więc można by było tą pulkę jakoś znaleźć i pójść do tego netheru. No i na nether oczywiście weźmiemy naszą diamentową zbroję. Widzieliście tą pszczołę, która się paliła? O kurde, dobra, mamy pulkę. Nie spodziewałem się, że w taki sposób ją znajdę. Niestety pszczółka musiała ucierpieć, żebyśmy zobaczyli tą lawę, no ale szanuję jej poświęcenie i dziękuję jej za to jak najbardziej. Dobra, więc wejdziemy się rozejrzeć. Oho. Dobra, jesteśmy w netherze. Niestety trafiliśmy na bazalt. Szkoda, że trafiliśmy akurat na taki biom, bardziej liczyłem na jakiś endermanowy. Za daleko nie będziemy też odchodzić, bo przecież nie wiemy, kiedy dzień się zmienia. O kurczę, nie zauważyłem tego. Dobra, wychodzimy w takim razie z netheru. Fajnie, że jest tam biom endermanowy. Dobra, więc myślę, że nawet tutaj możemy iść spać. Uwaga. Jesteśmy... Dobra, piękna sprawa, naprawdę. W takim razie oczywiście wracamy do... Aha, tu muszę... z drugiej strony. Jako czarny szkielet zdecydowanie będziemy bezpieczniejsi. Teoretycznie teraz nie powinny nas bić moby. Dobra, jesteśmy na biomie endermanowym, są faktycznie endermany i to nawet 3 od razu. Mamy fortecę, więc naprawdę fajnie. Okej, to chyba wszystkie endermany. Mamy 12 pereł, więc mamy na przejście gry jak najbardziej. Teraz fajnie by było naprawdę zespeedrunować zabijanie blazów. Mamy 13 pełek, więc jak najbardziej już możemy uciekać z tej fortecy. Z tego co widzę, to działa w taki sposób, że jak hitniemy już jednego moba, to wszystkie nas biją. O, obsydian. Co jest? O kurde, no tego się nie spodziewałem. Jesteśmy guardian. No to na pewno będziemy mieć problem z przemieszczaniem się. Tutaj nie dość, że musimy się podlewać co te 10 bąbelków, to jeszcze jesteśmy tak wielcy, że się nigdzie nie zmieścimy praktycznie. Myślę, że od razu sobie przerobimy te pałki i zrobimy sobie 12 pereł, bo myślę, że już moglibyśmy powoli zacząć szukać strongholda, do którego oczywiście nie wejdziemy jako guardian, ale można by było jak najbardziej go znaleźć. Tkałem pierwszą perłę, zobaczmy, okej. Naprawdę pękła. No to już musi być one eye. Po drugie jeszcze mamy pewnie sporo do przebiegnięcia. Dobra, więc idziemy spać. No nie wierzę. Cuda się zdarzają, widzowie. No i teraz to możemy sobie latać. O, wioska w ogóle nowa. Teraz tutaj. Co jest? Gdzie? O! Dobra, no to mamy to. To co, tutaj?
Okej, dokładnie leci tu. Okej, tu jest 4×4, także wbijamy. To dobra, szukamy portalu. Oczywiście Stronghold, taki bym powiedział beszowy, bo Bush zawsze miał tego typu Strongholdy na speedrunach. O, mamy to. No i jest One Eye. Nie wiem, kiedy zmienimy się w następnego moba, ale teoretycznie w endzie nie za bardzo nam coś grozi, bo zawsze możemy sobie wylać wodę. No jedynie spać nie możemy iść, więc lecimy. Okej, ale ładnie to na shaderach wygląda, to niebo. Także oczywiście podlatujemy sobie do góry i bardzo łatwo możemy tutaj zniszczyć te kryształy. Fajnie by było przy okazji się nie zabić. No i to już wszystkie. Oczywiście go sobie zabijamy. I zabiliśmy smoka, więc oczywiście nie wchodzimy do portalu. Fajnie, bo od razu będziemy mieć mega duży level. 61 level, więc mega przyjemnie. Dobra, zbieramy sobie oczywiście jajo. Mamy jajko. Teraz przydałoby się iść do End City. Wbijamy się tam. Okej, jesteśmy. Niestety End City to jest totalne RNG i czasami może się trafić od razu, czasami można go szukać parę dni i nie znaleźć. Jest End City, tylko pytanie czy ze statkiem. O nie, najgorzej na świecie. O kurczę, jakie itemy. Bardzo przyjemny drop, pozdrawiam serdecznie. Okej, widzę statek. To myślę, że sobie tam podlecimy. Mam nadzieję, że w tym momencie akurat nie zmieni nam się na innego moba. Okej, jesteśmy. Dobra, zabity. Elytra i te itemki weźmiemy sobie zaraz, ale najpierw bierzemy sobie te potki. Dobra, więc zobacz... Okej, jesteśmy Axolotlem w End City. Co my tu mamy? Dobra, mamy fajne rzeczy. Oczywiście weźmiemy sobie wszystko. Tutaj mamy... Okej, klatę z mendingiem. Filtraż też myślę, że się nam przyda. Mamy głowę smoka. W zasadzie mamy wszystko, co chciałem. Kniemy sobie tam, mam nadzieję, że doleci. Okej, udało się. Wydaje mi się, że tam są pomieszczenia ze skrzynkami. No za sekundę nam się tarcza skończy, więc musimy się zamurować tu. Dobra, więc szybko zbieramy... Za ciekawych rzeczy tu nie ma. Dobra, jeszcze jeden shulker by się przydał. Skoczymy tu na dół, zabijemy. Dobra, mamy. Lecimy w dół. Okej, więc misja po raz kolejny udana. Dobra, mam nadzieję, że doleci ta perła. Ten klocek nas uratował, widzowie. Dobra, wiecie co? Ja muszę ten klocek zabrać. To jest święty klocek, który nas uratował, więc go zabiorę. Trzeba będzie go w jakąś ramkę dać czy coś. W ogóle nie zwróciłem uwagi, że już jest następny dzień. Po raz kolejny jesteśmy tym czarnym szkieletem. Już chyba 3. raz w ogóle i to w tak krótkim odstępie czasu. No, nie trafiłem. Okej, udało się. Dobra, więc z powrotem jesteśmy w Strongholdzie. Nie. Elytra i te itemki weźmiemy sobie zaraz, ale najpierw bierzemy sobie te potki. Ale dobra, zawsze może nam teraz dać coś dobrego i po prostu zrobimy szybki speedrun po tamtą elytrę. Ocelot? Święty klocek Endstone'a postawimy tutaj. Lecimy. Okej, jesteśmy w End City. Tylko najgorsze jest to, że ja te 5000 kratek wtedy przeleciałem i nie robiłem żadnych mostów. Jak stawiam klocek, to ten kot tak śmiesznie się rusza. O! Jesteśmy nederową świnką. Co jest? O kurde, idealnie. Jesteśmy nietoperzem. Dobra, jest to End City. Czemu ja jej zapomniałem? Nie rozumiem tego. O! Dobra, jesteśmy lamą. Dobra, więc chciałbym teraz znaleźć bibliotekę, więc po prostu pozbieram wszystkie biblioteczki, bo nie dość, że będziemy mieć na enchant, to może ewentualnie w przyszłości na jakiś design bazy czy coś takiego. Robimy sobie jednak jeszcze drugiego shulkera teraz, do którego dam te wszystkie książki. Ogólnie cała biblioteka wyczyszczona. Lecimy spać. O, jesteśmy wiedźmą. Wiecie, jestem ciekawy. Mega ciekawa umiejętność w sumie. Skoro mamy już elytrę, to przydałyby się też fajerwerki. Tylko na fajerwerki jest potrzebny proch. Zastanawiam się nad jakąś farmą creeperów. Warto by było coś takiego się zaopatrzyć. O, Portalo! Nic ciekawego w sumie. W ogóle chciałbym trochę zmodernizować tą naszą bazę, żeby bardziej wyglądała cywilizowanie. Idziemy spać. Jesteśmy tym szczurem z Endu. Nawet nie pamiętam, jak on dokładnie się nazywa. Ale od razu zauważyłem, że mamy jakąś moc w prawym dolnym rogu. Zobaczmy sobie, co to będzie. Co? W momencie, gdy naciskam przycisk, po prostu teleportujemy się w losowe miejsce, tak jakbyśmy zjedli Horusa. Próbujemy wypuścić sobie tych villagerów. Okej, villagery już wyszły. Naprawiamy tutaj. Tutaj tak samo. Postawimy im łóżka w domkach. Okej, znowu jesteśmy tym... Jak on się nazywał? Utopiec chyba, tak. Tutaj postawimy 2 pary drzwi. Wstawiamy drzwi. Myślę, że ten dzień i następny poświęcimy na to, żeby zrobić jakiś domek. Co prawda, na pewno nie będziemy spać w żadnym domku. To by było po prostu zbyt niebezpieczne dla nas. Aczkolwiek myślę, że mógłby nam posłużyć jako magazyn, który na pewno by nam się przydał, bo mam coraz więcej rzeczy, a coraz mniej miejsca na nie. Jesteśmy papugą! Ej, to jest świetne podbudowę domku, naprawdę. Normalnie się czuję jak na Creative, tylko oczywiście nie możemy brać itemków. Mega fajnie, że mamy umiejętność latania. Póki co to wygląda w taki sposób, jakąś tam wizję na to mam. Okej, dzień...
O kurde! Jesteśmy bushem. Okej, niedźwiedź polarny to w sumie nie jest wcale zły traf. Dużą zaletą na pewno jest to, że mamy dużo życia. Zakładam, że obrażenia też mamy większe niż normalnie. Tutaj zostawię miejsce na jakiś dywan. Żeby mieć dywan, oczywiście potrzebujemy mieć dużo owiec, więc myślę, że tutaj taką małą prowizoryczną farmę możemy zrobić. Chodź, owieczko, chodź. Dobra, mamy 2 owce, więc od razu je sobie rozmnożymy. Kończymy robienie okien w domku. No i myślę, że teraz już możemy zająć się dachem. Jesteśmy zombiakiem. Ciekawe, jaka jest szansa na zrespienie się takiego zombiaka w całej diamentowej zbroi. Zobaczcie, że ten villager nas się przestraszył, dlatego, że jesteśmy zombiakiem. Przepraszam, że się tak straszy. Lecimy spać i jesteśmy silverfishem. No jest to dosyć słaby traf jak na to, że mamy robić dach w tym dniu, więc trochę szkoda, trochę szkoda. No nie wygląda to jakoś ładnie, ale uważam, że jak na moje umiejętności wcale nie jest aż tak źle. A póki co oczywiście idziemy spać. Okej, po raz trzeci już chyba w tych studniach jesteśmy Blazem. W sumie chciałbym zrobić niebieski dywan, więc sobie przerobimy oczywiście lapis barwnik i pofarbujemy sobie te wszystkie owce. Okej, mamy dzień 50, jesteśmy koniem. Skoro to jest dzień 50, to też przydałoby się zrobić coś ważnego dla całej rozgrywki, więc myślę, że tego dnia wyhandlujemy sobie mending u wieśniaka. Dobra, póki co go sobie zamkniemy tu. Będziemy teraz sobie farmić ten mending. No, Curse of Vanishing to zdecydowanie nie jest to, czego szukamy. Dobra, mamy to. Super, udało się znaleźć mending i to za 18 emeraldów tylko. Jesteśmy villagerem, więc można powiedzieć, że jesteśmy wśród swoich. Ej, w sumie jak jestem villagerem, to może mogę rozmawiać w ich języku. Chyba nie są zbyt rozmowni. Dawaj ten mending. Bierzemy elytrę. Piękna sprawa, mamy elytrę z mendingiem, więc teraz pozostało nam już zrobić chyba tylko farmę prochu, więc myślę, że zbieranie itemów zaczniemy od następnego dnia, a w dniu dzisiejszym sobie jeszcze wykończę ten domek, porobię tam właśnie skrzynki jakieś, magazyn i tego typu rzeczy. Okej, po raz kolejny jesteśmy Chciałem powiedzieć axolotlem. Oczywiście chodziło mi o ocelota. Nie wiem dlaczego mam takie przyzwyczajenie, że axolotl to acolotl. Bierzemy shulkera i idziemy segregować rzeczy. Dobra, myślę, że w tej skrzynce możemy mieć różnego rodzaju bronie. Tutaj możemy mieć na przykład zbroję, tutaj narzędzia, tutaj rzeczy typu jakieś elytry, tutaj wszystkie rudy. W sumie teraz tak zauważyłem tą głowę smoka i te jajko, że w zasadzie moglibyśmy zrobić coś takiego jak coś typu salę nagród i tam mogłyby trafiać wszystkie właśnie jakieś trofea i tego typu rzeczy. O, creeper. Siema. Nie uciekać. No! O kurde, dobra, to było głupie strasznie. Lecimy spać. Dzień 53 jesteśmy... Co? Dobra, jest naprawdę tyle mobów do wylosowania i akurat trafiliśmy na tego samego. Jesteśmy znowu ocelotlem. Wszystkie moby, które mamy do wylosowania tutaj są pokazane. Naprawdę ich jest mnóstwo. I akurat trafiliśmy na... Ocelotla? Znaczy ocelota? Myślę, że kolejne parę dni poświęcimy na zbieranie kobla w sumie, ponieważ chciałbym zrobić farmę prochu, a właśnie do farmy prochu jest potrzebne mega dużo kobla, 20-25 staków kobla, a nawet wydaje mi się, że może być więcej. Przy okazji pozbieramy sobie surowce. O proszę, mamy diamenty. Okej, mamy aż 14 diamentów z 5 diamentów tak naprawdę, więc naprawdę fajnie. Dobra. O kurde. No, nie spodziewałem się, że będziemy gastem, no to tak naprawdę w sumie nici z kopania. Zakładam, że to będzie po prostu rzucanie firebola. Idź, zobaczmy. My możemy normalnie sobie chodzić. No i między innymi właśnie dlatego zawsze chciałem spać na otwartym terenie, ponieważ jakbyśmy poszli spać i pojawili się jako gast w jakimś domku, no to prawdopodobnie byśmy zginęli, ponieważ gast jest na tyle duży, że po prostu byśmy się zbugowali w klockach. Jestem ciekawy, czy w momencie, gdy wlecimy do wody, zaczniemy dostawać obrażenia, bo jednak jesteśmy netherowym mobem. O nie, możemy normalnie w wodzie pływać. No to ciekawe w sumie. Są pszczółki. Pszczółki mogę dołączyć do waszego gangu? Proszę. Ja też umiem latać. O, Portalo. Co my tu mamy? Zegarek, bo ja zapomniałem zrobić zegarka, ja chyba o tym mówiłem w tych pierwszych dniach w ogóle, o tym, że zegarek mega się przyda, a w końcu go nie zrobiłem. O, statek nawet chyba z hajutą. Ja nie wiem za bardzo jak rozkopać to wszystko, bo nie mogę niżej już zejść i nie dosięgam. No chyba, że zrobimy takie coś. O, dobra, udało się. Dobra, jesteśmy... O kurde, mega ciekawe trafy teraz dostajemy. Jesteśmy Witherem. Z tego co widzę również możemy rzucać chyba czymś. Dobra, zobaczmy. Czekajcie, jaki jest cooldown na to duży w ogóle. A to jest takie malutkie. Okej, to... bo to daje efekt Withera w ogóle. No tak naprawdę jako Wither po raz kolejny w sumie nic zbytnio nie zrobimy. Ewentualnie teraz pohandluję sobie z villagerami. No żeby cokolwiek zrobić w tym dniu pożytecznego.
nietoperz. Dobra, nietoperzem możemy kopać, więc git. Tylko tak w sumie teraz zwróciłem uwagę, że w zasadzie nie ma co kopać żelaznym kilofem. Dlatego myślę, że teraz szybko ogarniemy sobie enchant. CNC 4 enchant, także możemy oczywiście. Myślę, że to będzie jak najbardziej dobry enchant do kopania. Szkoda, że bez unbreakingu. To jest niesamowite, że tak szybko mijają te dni. No ale dobra, w sumie mamy zegarek, więc możemy tak naprawdę kopać nawet w nocy. Tego co widzę, zaraz będzie się robił dzień, więc myślę, że możemy już wychodzić i iść spać. Okej, znowu jesteśmy utopcem. To wcale nie jest zły traf, bo na luzie możemy sobie teraz dokończyć kopanie. Okej, właśnie zaczęła się noc. Udało nam się zebrać te ponad 25 staków kobla, więc teraz kolejną rzeczą, jaką będę musiał zebrać, będzie piach. 2,5 staka piachu. Więc oczywiście dobranoc. I jesteśmy tym razem Michałkiem. Dobra, zebrałem 4 staki tego piasku, żeby mieć pewność, że na pewno nam wystarczy. Dobra, jesteśmy zwykłym szkieletem. Ojejku, ale szkielet ma małą rączkę. Co jest? Co się dzieje? Hełm mi padł. Dlaczego mi hełm padł? Czy mógł nam paść hełm przez słońce? No ale dobra, tymczasowo zrobimy sobie żelazny hełm. No od razu się zużywa. Kolejną rzeczą, jaką musimy zebrać, jest to 1000 trapdorów, czyli to będzie jakieś 16 staków chyba, czyli na pewno musimy zebrać sporo drewna. Co jest grane? Aha, bo jestem szkieletem, to pies mnie chce zjeść. Okej, jesteśmy znowu endowym szczurkiem. No, udało mi się zrobić póki co 4 staki tylko trapdorów, więc jest to zdecydowanie jeszcze za mało. Tym razem jesteśmy zwykłym silverfishem. Myślę, że ten i następny dzień poświęcę głównie na to, żeby już zebrać wszystkie takie poboczne itemy, które są potrzebne do zbudowania tej farmy. Ogólnie kończy się już noc, zajęło mi to trochę dłużej niż myślałem, a tak dokładnie o jeden dzień, w sumie północy. O, jesteśmy axolotlem, ale ogólnie wydaje mi się, że zebrałem chyba wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do zrobienia farmy. Ogólnie w dniu 62 byłem zombiakiem pustynnym, a w dniu 63, tak jak chwilę widzieliście, byłem właśnie kotem, więc również mobem, którym już byliśmy. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to znaleźć ocean. Jest to pierwsza farma, jaką kiedykolwiek będę robił w życiu w Minecrafcie, chociaż w zasadzie większość rzeczy, które robię tutaj, to robię pierwszy raz od, nie wiem, 8 lat. Okej, mamy ocean, super. Okej, łódka nas nie zabiła, ale dosyć komicznie to wygląda. No i dobra, gdzieś na oceanie musimy zrobić tą farmę. W sumie całkiem dobrze, że jesteśmy axolotlem, bo przez to możemy bez problemu wejść do wody i nie utopimy się przecież. No i dobra, jest. Teraz powinniśmy zrobić platformę 9×7. Dobra, no to mamy trochę lipę ogólnie. Dobra, jesteśmy na lądzie. Są owce, dobra. Dobra, możemy iść spać, więc git. Udało nam się przeżyć. Jesteśmy lamą. Ej, w ogóle wcześniej nie zauważyłem, mamy jakąś umiejętność jako lama. Czy my będziemy mogli pluć? Możemy pluć. Jeśli kogoś to interesuje, to poradnik na zbudowanie tej farmy wziąłem z kanału Shulkercraft i tak troszkę ją zrobię inaczej niż oni pokazywali. O, jesteśmy pieskiem, bardzo przyjemnie. To nie wiem, czy przyjemnie, moglibyśmy być oczywiście czymś latającym, co by nam znacznie ułatwiło budowanie, ale piesek też nie jest zły, mogło być zdecydowanie gorzej. Okej, teraz robimy takie jakby obramowanie ze szkła. Teraz czeka nas wylewanie wody. Póki co zrobiła nam się noc, więc oczywiście idziemy spać, żeby nas tutaj nic nie zjadło. O! Jesteśmy grzybową krową, ale dobra, wracamy budować. Póki co tutaj rozświetlimy, żeby przypadkiem żaden mob nam się nie pojawił. No i teraz po prostu będę robił wszystko to samo przez jakieś 9 razy. Okej, mamy dzień... O kurczę, ale pokczam. Mamy dzień 70, akurat nam dało moba, który potrafi latać, więc świetnie. Ogólnie za każdym razem jak tu wchodziłem, to wylewałem sobie po prostu wodę i wpływałem, ale mega fajnie, że możemy teraz sobie tutaj podlecieć, zwłaszcza, że teraz już robię ostatnie piętra. Ogólnie zrobiłem teraz 7 pięter, mam zamiar zrobić 10. Nie prezentuje się to za ładnie, aczkolwiek mam nadzieję, że to będzie działać. Kurczę, powoli nam się robi noc, ale tak szczerze chyba nie będę szedł spać, bo po pierwsze, tak nas moby nie będą biły, ponieważ jesteśmy wrogim mobem, a po drugie, tak mi się przyjemnie buduje, gdy mam możliwość latania, że naprawdę mega by mi było szkoda, gdybym na następny dzień wylosował moba, który nie potrafi latać. Dobra, uznałem, że 2 piętra zostawię bez tych trapdorów, dlatego, że po pierwsze, zabrakło mi po prostu ich, a po drugie, na tych 2 piętrach, oprócz creeperów i prawdopodobnie pająków, będą mogły się również spawnować wszystkie moby, co uważam też jak najbardziej nam się przyda, więc wcale nie wyszło źle. Oj, powoli nam się robi dzień z tego co widzę, niedobrze. Okej, teraz musimy zrobić miejsce do owczenia na 180 Y. Mam nadzieję, że zdążę to zrobić przed wschodem słońca i mamy tutaj teraz wodę, żeby po prostu móc swobodnie tu wchodzić. Dobra, zaraz się... Okej. Jesteśmy świnką. No zdecydowanie jest to gorszy traf niż tamten duszek. Okej, spływamy na dół. Teraz przede mną tak naprawdę najcięższa robota. Będę musiał zrobić ogromną platformę.
Okej, na moje oko farma jest skończona. Pójdziemy teraz spać, bo już się noc zrobiła i zobaczymy, czy działa. Okej, jesteśmy zombiakiem pustynnym. Zły traf to nie jest, ponieważ przynajmniej nie muszę się podlewać wodą. O to nie pytajcie, po prostu miałem małe problemy techniczne, jak wylałem tam na górze wodę i wszystko mi zleciało na mechanizm. Odpalamy. Okej, z tego co widzę, mechanizm sam w sobie działa. Może pokażę wam to bez shaderów, to będzie lepiej widać. Jak widzicie, woda jest teraz wylana. O, i w tym momencie właśnie dispenser ją po prostu zabiera. Tylko teraz, żeby moby się spełniły, oczywiście musimy ustawić się na naszym miejscu do awczenia. No i tak nie wiem, z 20 minut poawczyć, czyli no mniej więcej jeden dzień i jedną noc i zobaczymy, jakie efekty to nam da. Jaki piękny wschód słońca. Okej, jesteśmy, to jest chyba Brutal. Brutalem jeszcze nie byliśmy, z tego co widzę mamy dużo życia na pewno. O, a tutaj ile pająków jest. Te pająki są tu głównie przez to, że nie postawiłem takich kolumn na tych piętrach, przez co właśnie pająki mogą się pojawiać, ale wydaje mi się, że chyba wszystko działa. Zajrzyjmy tutaj do skrzynek, no i pięknie. A wczyłem tylko 20 minut, a mamy tutaj prawie 300 prochu. Okej. Mamy zdecydowanie więcej jednak tego prochu, więc mega fajnie. No i myślę, że możemy wracać teraz do bazy. Niestety z tego co widzę, jak nas tu nie było, to nie rosły nam marchewki, przez to, że ten chunk był nieaktywny. Okej, na szczęście mamy jakieś jedzonko z tego co widzę. Czyli zostało nam około 25 dni. W tym dniu możemy zrobić ten pokój z trofeami, o którym wspominałem jakiś czas temu. Możemy to zrobić obok naszego domku. Cały pokój jest wykopany i teraz pozostało mi go tylko wyłożyć stone brickiem. Z tego co widzę, robi nam się nowy dzień, więc zobaczymy, jakim mobem będziemy tym razem. Okej, jesteśmy po raz kolejny w tych studniach guzikiem, tym takim przerobionym. Okej, stawiamy drzwi. Teraz stawiamy tutaj schodki. No i w zasadzie pomieszczenie jest skończone. Teraz chciałbym postawić tam ramki, więc oczywiście do ramek potrzebna jest nam skóra. O, jest krowa. Oczywiście wziąłem miecz z lootingiem, żeby po prostu tej skóry nam wypadło jak najwięcej. Więc oczywiście w pierwszą tutaj damy głowę smoka, w drugą damy jajko smoka. Jedna oczywiście będzie na nasz święty klocek, który nas uratował będzie, a na dwie pozostałe musimy coś w sumie jeszcze wymyślić. Ja myślę, że możemy sobie nazwać ten klocek święty klocek endu, dokładnie, więc go oczywiście tutaj stawiamy. W sumie mam pomysł, jakie itemy tutaj mogą być. O, jesteśmy Blazem, fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że w takim razie możemy teraz zrobić z tego prochu, co zebraliśmy, fajerwerki, co my jako Blaze tego nie sprawdzimy. W sumie brakuje nam tutaj 2 miejsc na te nagrody, a pozostały nam też w sumie 2 bossy do zabicia, więc myślę, że moglibyśmy teraz się skupić na farmieniu czaszek widerowych, wtedy oczywiście go zabijemy. A więc oczywiście wchodzimy do netheru, póki co wyłączyłem shadery, żeby po prostu więcej widzieć w tym netherze. Okej, jest nasza forteca, więc szukamy czarnych szkieletów, mam nadzieję, że zaraz tutaj będą. Jej niestety nie wydropił. Okej, moby już nas biją z tego co widzę. Dalej nic, no o co chodzi? Dobra, pojawiły się nowe. Próbujemy zabić. O! Dobra, mamy pierwszą czaszkę. Dropnął! Dobra, mamy 2, jeszcze jedna. Coś czuję, że zaraz się zmienimy w innego moba, więc tak przyjemnie już niestety nie będzie. Przybliżę się już do portalu, bo na 100% zaraz się zmienimy, więc żeby mieć jak najbliżej w razie, jakbyśmy właśnie trafili na jakiegoś wodnego moba. Okej, zmieniliśmy się. Jesteśmy guzikiem, dobra, no to mamy farta. Dobra, to wracamy jednak do fortecy w takim razie. Dobra, jest, mamy 3 głowy. Okej, z tego co widzę jest noc. Jesteśmy lamą. Myślę, że na widera przydałoby się zrobić jakiś dobry miecz, więc sobie oczywiście zenchantujemy. Zobaczmy jaki tutaj mamy enchant. Prawdę. To po prostu zenchantujemy sobie jakąś część zbroi. Zobaczmy. O kurczę, ale pog. Okej, protection 3 na spodniach jak najbardziej. Zenchantujemy w takim razie klatę. Fire Protection 4. Zrobimy sobie diamentowy hełmik w takim razie. Może siądzie jakiś dobry enchant. No może być też Unbreaking 3. Dobra, totalny pok, mamy mega fajny mieczyk teraz na zabicie widera. Oczywiście na środku wioski nie stworzymy tego widera, więc trzeba będzie zrobić jakieś pomieszczenie pod ziemią, żeby na pewno nigdzie nie wyleciał. Zobaczmy co tu jest. Infinity! Dobra, jest power 3. Zrobimy tak, tak, tak. Zrobimy... O! No tego się nie spodziewałem. Akurat zamieniłem się na kurczaka. Chociaż w sumie lepiej, że teraz się zamieniłem, niż jak już bym go stworzył. Bo wtedy myślę, że za długo byśmy nie pożyli. Z tego co widzę, tak jak normalny kurczak, chyba nie dostaje obrażeń z wysokości. No niestety po prostu chyba skipnę ten dzień, no bo... No nie mam kompletnie co zrobić teraz. I proszę, niech da nam coś, co ma chociaż 10 serc. Piesio! No jako piesek też niestety nie mamy za dużych możliwości, ale tak sobie zdałem teraz sprawę, że przecież my w tych 100 dniach jeszcze nie oswoiliśmy żadnego zwierzaka, więc żeby nie marnować kolejnego dnia, to myślę, że po prostu oswoimy teraz jakiegoś pieska i kotka. Dobra, jest piesio. Dobra, mamy pieska. O jest! Dobra, mamy kotka. O nie, on ucieka. Nie uciekaj kotku, ja wiem, że jestem pieskiem i koty zazwyczaj z psami w teorii się nie lubią, ale chcę cię oswoić. Nie no, jeszcze 3 ryby mam tylko. Jedna.
Mamy kotka. Jaki sładziak. Okej, zrobiła nam się noc, więc idziemy spać. Proszę, coś co ma 10 serc chociaż. Dobra, o. Jesteśmy pillagerem. Okej, jest, działa faktycznie. No i dobra, lecimy. Okej. Musimy go teraz z miecza bić. Estap oczywiście jest robiony. Dobra. Okej, udało nam się, zabiliśmy go. Okej, no to kolejny trofeum tak naprawdę zdobyte. I myślę, że dopiero jakbym miał robić 200 dni, to wtedy bym się zajął robieniem beacona. Został nam w sumie do zabicia jeden boss. Jest to oczywiście Guardian. Są tutaj krowy. Zbieramy mleczko. Czemu mi jest potrzebne mleko? Bo w momencie, gdy będziemy się bić z Guardianem, to oczywiście da nam efekt Mining Fatiga, czyli że po prostu nie będziemy mogli nic rozkopywać. No jesteśmy papugą. Jako papuga na pewno możemy latać. Ten dzień mógłbym wykorzystać na to, żeby znaleźć monument, a zabicie Guardiana byśmy odłożyli na następny dzień. Czyżby? O, tak, zdecydowanie tak. Okej, znaleźliśmy monument. Ja oczywiście sobie zapiszę koordynaty. Nie, żebym w ciebie nie wierzył, świnko, ale jak ty chcesz zabić Guardiana? Popatrz mi się w oczy. Proszę, daj mi coś, co ma więcej serc. Dziękuję. Nie wiem, co w takim wypadku będzie z drzwiami. W sensie, czy one normalnie nam zadziałają, czy nie? A, nie mogę nawet postawić drzwi. No dobra, da się. Jakoś damy radę. Myślę, że na ten monument wyłączę akurat shadery, ponieważ no kompletnie nic nie widać praktycznie. Z tego co wiem, Guardian znajduje się tak mniej więcej na samym środku. Okej, nie możemy kopać, więc pijemy mleko. Oj, dostaliśmy pierwsze obrażenia. Ha, bo nie możemy się wkopać, bo przecież spawn się nie zmieści tu. Czekajcie, trzeba drzwi postawić. Oj, w złym miejscu. Nie, proszę. Dobra, jest. Nie. Dobra. Nie. Zginę. O kurczę. Uciekniemy? Ogólnie udałoby nam się na 100% go zabić, tylko problem polega na tym, że jesteśmy zbyt duzi, żeby wejść pod te drzwi i się nie topić. No ale dobra, spróbujemy jeszcze raz, zregeneruję się na maksa. Czekajcie, czy możemy go bić z łuku? Możemy. Dobra, regeneruję. Dobra, udało nam się go zabić. Okej, i mamy też trofeum, więc super. A, zombiak, o, dobra. O, nie. Jesteśmy pufferfishem. O Jezu, mamy tylko 1,5 serca. Dobrze, że nas ten zombiak nie zabił. Ostatnie miejsce jest uzupełnione, także bardzo fajnie. Okej, po raz kolejny jesteśmy brutalem. Ogólnie zostało nam naprawdę niewiele dni do końca. Teraz tak sobie pomyślałem, że w sumie moglibyśmy zrobić przez te kolejne dni następną farmę. Tym razem by to była farma totemów. Jest to chyba jedna z prostszych farm, jakie widziałem, a na pewno totemy jeszcze nam się przydadzą. Jak nie na te 100 dni, no to na następne, jeżeli bym robił, bo jednak w tych 100 dniach naprawdę przez losową rzecz można łatwo zginąć. Myślę, że ten dzień i maksymalnie następny spędzę na tym, żeby zebrać właśnie wszystkie potrzebne itemy do tej farmy. Największy problem na pewno będę miał z przetransportowaniem villagera, no ale mam nadzieję, że jakoś mi się to uda. A, no i wreszcie mogę wykorzystać elytrę. Zobaczcie, jak ten brutal lata. Lata, powiedzmy, na stojąco. Oczywiście buduję to z poradnika i ogólnie ten poradnik teraz wam się wyświetla na ekranie. Dobra, wydaje mi się, że mniej więcej już wszystko jest skończone, jeżeli chodzi o tą farmę, więc oczywiście idziemy spać. Okej, jesteśmy tym zielonym koniem, nim jeszcze nie byliśmy w sumie. Ogólnie villagera przetransportowałem wagonikiem i tutaj możecie w sumie zobaczyć tego pozostałości jakieś. No nie było to zdecydowanie łatwe zadanie. Teraz w sumie jedyne co, to pozostało mi chyba wylać lawę. Wylewamy pierwszą lawę, wylewamy drugą lawę, trzecią i czwartą. Kolejną rzeczą, jaką muszę zrobić, jest oczywiście platforma do góry. Co się stało? O kurde, nie wierzę w to. Ogólnie teraz ja nie zrobiłem watera, tylko przeżyliśmy przez to, że uderzyła nas lawa i zredukowała nam obrażenia. Co jest grane? Dobra, zrobimy sobie tutaj taką małą platformę, na którą będziemy mogli sobie wlecieć elytrą. Jesteśmy krową. Krową na pewno będzie trudniej, jeśli chodzi o nasze zdrowie, bo oczywiście musimy zabić najpierw villagera. Interesuje nas ten z banerem chyba. A, bo on ma kuszę z tym enchantem. Dobra. Dobra, mamy efekt, więc możemy lecieć stąd. Dobra, i zobaczmy, jak to tam będzie wyglądać teraz. Okej, są, faktycznie wpadają tam, widziałem. Teraz już się aktywuje druga fala. Lecą chłopaki z tego, co widzę.
Oczywiście coś się musiało zbugować, że oni są w jakimś cave'ie, nie wiem. No niestety po raz kolejny coś nie działa, szkoda. Naprawdę szkoda, bo dużo trudu sobie zadałem, żeby zrobić tą farmę. No i w sumie ją dobrze zrobiłem, tylko niestety jest jakiś błąd i villagerzy pojawiają się gdzieś chyba w jaskiniach, czy coś takiego. W tym dniu po raz ostatni przetestuję tę farmę, no bo w sumie nie ma co czasu marnować, a zostało nam naprawdę niewiele. A teraz pokazuje, że jeden został. No fest mi przykro, że się nie udało, no ale no nic z tym nie zrobimy niestety. Po prostu chodźmy spać i zacznijmy dzień 95. Guardian. Ogólnie przepraszam was za to, że nie udało mi się pokazać jak działa ta farma, no ale niestety jakiś błąd jest. Po tych studniach oczywiście postaram się znaleźć rozwiązanie, a póki co będziemy kopać piasek, ponieważ potrzebuję piasku po pierwsze na TNT, a dlaczego na TNT to dowiecie się w następnym dniu, a po drugie na szkło. I w tym dniu, jako że jesteśmy Guardianem, dokończymy sobie farmę trzciny. Nie. Szybko. Nie mogę wyjść, co jest? Czekajcie, tu jest woda. Dobra. Farma trzciny w zasadzie skończona. O kurczę, tego jeszcze nie było. O nie, ale szkoda. Myślałem, że we wszystko co będziemy wlatywać będziemy niszczyć, tak jak normalnie smok będzie. Ogólnie farma trzciny wygląda tak, zrobiłem ją po prostu tak jak na poprzednich piętrach. Nie ma dachu, bo po pierwsze nie miałem już materiałów, a po drugie nie miałem pomysłu na dach. No i co, jako smok też w zasadzie nie mamy za dużo możliwości do roboty, no bo jesteśmy zbyt wielcy, że nawet nie możemy sobie przejść obok tych dwóch domków. Ale też od razu widzę, że mamy jakąś specjalną umiejętność, więc zobaczmy sobie, co ona robi. Okej, po prostu plujemy jak zwykły smok. A dlaczego planowałem iść do netheru? A dlatego, że chcę zrobić netherite'ową motykę dla napieraka. Napierak jest miłośnikiem netherite'owych motyk. O kurczę. Puść mnie tu. No, co jest? No to nieźle, ja nawet spać nie mogę iść. Okej, skipnąłem tą noc, robi nam się dzień, więc zobaczymy jakim mobem tym razem będziemy. Okej, jesteśmy krówką. Szybko sobie naprawimy chociaż trochę nasz kill of efficiency 4. I oczywiście te dwa pozostałe diamenty przeznaczymy sobie na motykę. A my teraz lecimy do netheru. Dobra, myślę, że możemy zacząć stawiać to TNT. Nie mamy za bardzo czym odpalić, więc zrobię po prostu płytkę naciskową. Okej, w ogóle znaleźliśmy pierwszy. Nawet dwa! Okej, to jeszcze tylko dwa w zasadzie. Potrójny vein debrisu. To super, mamy już. Okej, już widzę kolejny debris. Więcej chyba nie ma. Okej, jesteśmy zombiakiem pustynnym. Łączymy sobie motykę. Napierak byłby dumny. Myślę, że moglibyśmy ją dać od razu do sali trofeów i myślę, że motykę napieraka możemy dać na zupełnie oddzielnej ścianie. No i dzień 99. Jesteśmy po raz drugi koniem zombie. Myślę, że w tym dniu postaram się zrobić farmę pszczółek. Oczywiście do tego będziemy potrzebować naszego kill-offa z silk touchem oraz oczywiście kwiatków, ale nie byle jakich kwiatków, bo oczywiście jedyne dobre kwiatki to są mleczyki, które są właśnie tutaj. Okej, mamy tutaj ul, więc oczywiście go zbieramy. O, zobaczcie w ogóle, że tu jest kolejny piesek. Czy on będzie chciał... Mamy drugiego pieska, ale kozak. Okej, wydaje mi się, że zebrałem wystarczająco mleczy. Okej, wyszła pszczółka. Aha, bo podleciała do mnie, była mleczyka w łapce po prostu. Okej, dobra, więc idziemy spać. I mamy... O kurczę. Mamy dzień 100. Teoretycznie udało nam się przeżyć 100 dni. Zdaję sobie sprawę z tego, że te 100 dni było mocno chaotyczne. Jednak no w taki sposób grałem pierwszy raz tak naprawdę od jakichś 8-9 lat. No mniej więcej jakoś od 8 lat nie bawiłem się w taki sposób na survivalu, więc jest to zupełnie dla mnie nowość. Liczę na to, że mimo wszystko spodobała wam się moja rozgrywka. I oczywiście jak będzie dobry odbiór tych 100 dni, to myślę, że można będzie zrobić 200 dni lub kolejne jakieś 100 dni z czegoś innego na przykład. Jeżeli bym robił kolejne 100 dni, to też oczywiście o wiele bardziej profesjonalne by to było od strony realizacyjnej, bo po prostu w tych 100 dniach bardziej chciałem się sprawdzić, czy faktycznie potrafiłbym grać w taki sposób. No i wydaje mi się, że pomimo tego, że wszystko było bardzo chaotyczne, to nie najgorzej sobie poradziłem. Tak więc jeżeli zostałeś do samego końca, to możesz napisać komentarz o treści 100 dni i po prostu wtedy będę wiedział, ile osób tak naprawdę obejrzało ten materiał od początku do samego końca. No, tak więc do następnego i siema! Siemanko, ja jestem Dravius i witam was w odcinku, w którym przedstawię wam rzeczy, które pamiętają tylko weterani Minecrafta. Jestem ciekawy, ile z tych rzeczy wy będziecie pamiętać, dlatego piszcie swoje wyniki w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę, a jeżeli chcesz się pojawić na ekranie tak samo jak ta szczęśliwa 30, to kliknij czerwony przycisk pod filmem. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką pamiętać będą tylko starzy gracze, będzie to, że w początkowych wersjach Minecrafta nie posiadaliśmy paska głodu i nie regenerowało nam się też życie. Mogliśmy odnowić swoje serduszka tylko gdy coś zjedliśmy.
Jeżeli mowa o jedzeniu, to zapewne starzy gracze będą pamiętać też niestakujące się mięso. Było to bardzo, ale to bardzo uciążliwe. Tym bardziej, gdy byliśmy nieuważni i dość często straciliśmy swoje serduszka. Wiązało się to wtedy z zapełnieniem praktycznie całego eku w jedzeniu. Dodatkowo, kiedyś nie mieliśmy animacji jedzenia i gdy klikaliśmy prawy przycisk myszki, aby zjeść swoje mięsko, to ono automatycznie znikało i odnawiało nasze stracone życie. Wyglądało to moim zdaniem trochę nienaturalnie. Kiedyś łuki były zdecydowanie przesadzone, mogliśmy strzelać z nich z niesamowitą prędkością. Nie posiadały one animacji naciągania, co skutkowało tym, że mogliśmy dosłownie spamować w przycisk i nie wpływało to na zadane obrażenia. Jeżeli pamiętacie stary dźwięk otwierających się drzwi, to zdecydowanie jesteście weteranami Minecrafta. Posłuchajcie. I jak? Ktoś z was pamiętał? W starym Minecrafcie mieliśmy tylko jeden typ desek i pomimo tego, że ścinaliśmy sobie brzozowe drzewo, to i tak po zamianie go w craftingu dostawaliśmy dębowe deski. Przyznajcie, że było to dosyć dziwne. Oj, myślę, że większość osób się ze mną zgodzi, że stare łódki były okropne. Nie dość, że były wolne, to jeszcze praktycznie nie dało się nimi sterować. Na dodatek, gdy uderzyliśmy nią w brzeg, to się niszczyła, co było niesamowicie irytujące. Jeżeli to pamiętacie, to łączę się z wami w bólu. Kolejna rzecz na naszej liście to golenie owiec ręką. Serio, tak było. Wystarczyło uderzyć naszą owieczkę, a ona magicznie zrzucała z siebie całą wełnę. Nie potrzebowaliśmy wtedy do tego żadnych nożyc. Przyznam, że w pewnym stopniu było to nawet spore ułatwienie, lecz nie miało to kompletnie sensu. Tak się składa, że jeszcze jedną rzecz mogliśmy zrobić za pomocą naszej ręki, a było to odpalenie TNT. Kiedyś wystarczyło, że po ułożeniu naszego dynamitu najzwyczajniej w świecie go uderzyliśmy, a ten się odpalał. Niepotrzebna nam była do tego żadna zapalniczka. Ktoś z was to pamięta? W początkowych wersjach Minecrafta płotki były uznawane za pełny blok, więc chodzenie przy nich nie było aż tak intuicyjne jak teraz. Dodatkowo nie łączyły się one z pełnymi blokami, co przyznam, że wyglądało dość dziwnie. Choć jak tak teraz sobie myślę, to twórcy mogliby dodać opcję tego, czy taki płotek ma się łączyć ze ścianą, czy też nie. Bo w niektórych przypadkach myślę, że taka opcja mogłaby być nawet przydatna. Skrzynia też kiedyś była pełnym blokiem. Dodatkowo nie posiadała ona ani animacji, ani dźwięku otwierania się i zamykania. Jeżeli chodzi o następną rzecz, to myślę, że nie musicie być nawet weteranami Minecrafta, aby pamiętać ten dźwięk. Chodzi mi o stary dźwięk otrzymywania obrażeń. Posłuchajcie. Oj tak, piękne czasy i tak szczerze trochę szkoda, że został on zmieniony. A wy co myślicie na ten temat? Nie wiem czy wiecie, ale kiedyś w Minecrafcie nie było sprintu, co skutecznie wydłużało naszą podróż. Przejście z jednego punktu do drugiego zajmowało dosłownie wieki. Nie wyobrażam sobie, aby teraz nie było sprinta w Minecrafcie. Jestem do niego na tyle przyzwyczajony, że od razu jak mi zajdzie sprint, to natychmiastowo klikam Ctrl, aby go znowu odpalić. Jestem ciekawy, czy wy też tak macie. Piszcie w komentarzu. Jeżeli pamiętacie stare menu z trybu kreatywnego, które było tak naprawdę jedną długą listą rzeczy bez żadnych zakładek i opcji wpisania czego szukamy, to zdecydowanie jesteście minecraftowymi weteranami. Przyznam, że poruszanie się po tym menu było bardzo uciążliwe i jestem wdzięczny, że teraz wszystko mamy ładnie posegregowane. Generalnie kiedyś świnki były bardzo wartościowym zwierzakiem w Minecrafcie, ponieważ tylko z nich mogliśmy pozyskać jedzenie. Wiem, nie jest to coś, czym powinienem się szczycić, ale teraz tak naprawdę świnki straciły na wartości, gdyż aktualnie z reszty zwierząt oprócz mięsa możemy zdobyć dodatkowo inne przedmioty potrzebne do kolejnych craftingów. Przez to świnki mówi się, że są bezwartościowe. W sumie może to i dobrze, dzięki temu mniej osób będzie chciało je przerobić na mięso. Myślę, że każdy z was pamięta, że kiedyś nie mogliśmy stawiać skrzynek obok siebie. Musiał być zawsze zachowany odstęp jednego bloku między nimi, co nie ukrywam, w niektórych przypadkach było dosyć uciążliwe. Jestem ciekawy, czy pamiętacie stary ekran głównego menu. Aktualnie tło zmienia się za każdym razem, gdy mamy jakąś większą aktualizację. Natomiast kiedyś w tle mieliśmy jednolitą teksturę Dirta. W dodatku logo Minecrafta również było inne. Napiszcie w komentarzu, które menu waszym zdaniem wyglądało lepiej i czy w ogóle pamiętacie tę starą wersję. Jestem ciekawy też, czy pamiętacie starą recepturę na wytworzenie płotka w Minecrafcie. Aktualnie, jak dobrze wiemy, tworzymy go z 4 desek i 2 patyków. Ale czy pamiętacie czasy, w których recepturą na skraftowanie płotka było 6 patyków? Dajcie znać w komentarzu.
Aktualnie w Minecrafcie możemy kliknąć F5, aby włączyć kamerę z trzeciej osoby lub od przodu, ale widzieliście, że kiedyś mieliśmy do wyboru tylko kamerę pierwszo- lub trzecioosobową? Nie byliśmy w stanie wtedy zobaczyć przodu naszego skina. Trochę smutne. Wcześniej mówiłem o starym menu Minecrafta, więc zapytam się teraz o jeszcze jedną związaną z tym rzecz. Pamiętacie, gdy odpalaliśmy grę single player, to do wyboru mieliśmy tylko 5 slotów na świat? Aktualnie nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić, ponieważ moja lista światów liczy ich chyba z 50. Głównie są to jakieś światy, których użyłem może raz podczas nagrywek, ale ograniczenie do 5 byłoby dla mnie lekkim utrudnieniem. I tak, wiem, jest przycisk usunięcia świata, ale nie oszukujmy się, jestem pewien, że większość z was też ma taki syf w swoich światach, prawda? Nie jestem sam. Oj, chyba czas zrobić porządki. Jeżeli pamiętacie czasy, w których aby odpalić swój ekwipunek trzeba było kliknąć przycisk I zamiast E, to zdecydowanie jesteście weteranami Minecrafta. Jeżeli uważacie, że 30 level podczas enchantowania przedmiotów to dużo, to pragnę przypomnieć, że kiedyś w Minecrafcie maksymalnym poziomem do zenchantowania przedmiotu był 50. Skoro jesteśmy już w temacie enchantowania EQ, to jestem pewny, że większość z was pamięta, gdy podczas wybierania zaklęcia na 30 poziom zabierany był cały exp. Dosłownie wszystkie 30 leveli zamiast 3 jak to jest aktualnie. Wtedy to dopiero było wyzwanie mieć całe perfekcyjne EQ. Tak się składa, że jest jeszcze jedna rzecz związana z enchantingiem. Mianowicie kiedyś nie mieliśmy podpowiedzi, co kryje się pod wybranym zaklęciem i musieliśmy tak naprawdę ryzykować. Trzeba przyznać, że teraz mamy zdecydowanie ułatwioną sprawę. Kiedyś w Minecrafcie ogień rozprzestrzeniał się niesamowicie szybko, więc musieliśmy ostrożnie się obchodzić zapalniczką, aby przypadkiem nie spalić sobie połowy świata w kilka sekund. Jestem przekonany, że część z was pamięta, jak w Minecrafcie blokowaliśmy ciosy za pomocą miecza, a nie tarczy. Naprawdę piękne czasy. Pamiętam, jak na serwerach w ten sposób proponowało się komuś sojusz. Chyba nigdy tego nie zapomnę. Między wersjami 1.3.1 a 1.9 Cox posiadał swoją recepturę craftingu. Wymagało to jabłka i 8 bloków złota. Jestem ciekawy, czy ktoś z was pamięta te czasy. Tym sposobem dotarliśmy do końca tego materiału. Napiszcie w komentarzu, ile z tych rzeczy pamiętaliście. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z tej serii, to zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Narka!
chugga choo-choo. Thomas Edward Golden and Henley. Express coming through! I'll chop and I'll puff to be there on time. Edward the Steady is at the ready. Excuse me, I'm in a bit of a hurry. Coming through! I'm on my way. Don't worry, Steady Eddie'll get the job done. Coming through! James, Posse, Toby, and Emily. Let's get to work. There is a lot of work to do today. Bust my buffers. Bust my buffers. Bust my buffers. Diesel bought Dalton Diesel 10. This race is on. Out of my way. Timothy, Victor, Trey, Ninja, and Fuddy. Wheels up! Let's roll! Bet you never saw a train do this before. Thomas, Gordon, James, and Posse. Express coming through! Coming through! Coming through!
Top Diesel 10 Victor and Train Ninja. Wheels up! Let's roll! Out of my way! Coming through! Philistines! Thomas Posse Train Ninja and Diesel 10. I'm a busy engine. Coming through! Coming through! Thomas and Posse are in the finals. I'll chop and I'll puff to be there on time. Coming through! I'm a busy engine. Bust my buffers. Bust my buffers. Bust my buffers. Yay, Thomas wins! Mavis stuck salty and also. Thanks for watching. Please try. Thomas Edward Train Engine Gordon. Wheels up! Let's roll! Diesel 10, Diesel, Freddy, and Spencer. Hello, Sodor! This race is on!
chats with Timothy and Gator. Chuggingtons, chuggingtons. Samson, Mike, Ryan, and Gwen. Thomas, Edward, Dieselton, and Spencer. Coming through! Timothy, Gator, Mike, and Glenn. Edward, Spencer, Mike, and Gator. I'm Spencer the Crab. Excuse me, I'm in a bit of a hurry. Out of my way, cockroach. Mike and Gator are in the finals. Yay, Mike wins. Thanks for watching. Please try. Choo-choo. Chugga-chugga-choo-choo. Toby, Victor, Dieselton, and Dennis.
Let's get to work. Out of my way. Outdoor Salty, Sally, and Thomas. Uh-oh, outdoor's broken. Follow Salty, Sally, and Thomas. I'll jump in or puff to be there on time. Squash, Luke, Ryan, and Emily. Percy, Gordon, Henry, and Edward. I'm a busy engine. Edward got steady. Bust my bumpers. Bust my bumpers. Victor, Diesel, Tim, Philip, and Thomas.
Littleton, Thomas, Ryan, and Gordon. Express coming through! Littleton, Gordon are in the finals. Full steam ahead! Out of my way! Silly Steve! Express coming through! Express coming through! Express coming through! Gordon wins. Thanks for watching. Please try. Choo-choo. Choo-choo-choo-choo. Thomas, Kendall, and Toby. I'm on my way! Let's get to work! Coming through! Littleton, Ryan, Hugh, and James. Bust my buffers! Out of my way! Out of my way! Jackson, Gator, Edward, and Corsi. Timothy still handles Scully and Gwen.
Timothy and Scully. Thomas, Hero, Timothy, and Percy. I'm a busy engine. I'm on my way. I must be on time. Coming through. There is a lot of work to do today. Bust my buffers. Bust my buffers. Hero and Percy are in this finals. I like delivering the mail. I must be on time. Bust my buffers. Bust my buffers. Bust my Yay, Hero wins. Thanks for watching. Please try. Choo-choo. Choo-choo. Duck, Diesel, Toby, and Percy. bust my buffers. Bust my buffers. Let's get to work. This race is on. Gator, Thomas, Freddie, and Jay. I'm on my way. Full steam ahead.
Edward, Diesel 10, and Trey Ninja. Silly Stevie. Out of my way. Out of my way. Henry, Timothy, Mike, and Spencer. Hello, Sodor. Out of my way, slowcoach. Fuck my bumpers. Fuck my bumpers. Diesel, Toby, Thomas, and Fearless Freddy. Our truck and our pump can be there on time. Let's get to work. Silly Stevies. Gordon, Diesel, Ted, Timothy, and Spencer. Coming through! Out of my way, slowcoach! Out of my way! Full steam ahead! Diesel, Toby, Gordon, and Timothy. Final, busy, useful steam. Express coming through! Shooting Star Gordon. Diesel and Timothy are in the finals.
Thanks for watching. Please try. Luke, Henry, Emily, and Scruff. Ready to be very useful. Rusty, Caitlin, Ryan, and Salty. Ahoy there, me hearties! I'm Salty! Ha-ha! Samson, Flying Scotsman, Gator, and Kana. Shooting Star, Hanzo, Hugo, and Thomas. I'm on my way. Express coming through! Luke, Squirrel, Caitlin, and Salty.
Samson, Carla, Shooting Star, and Thomas. Scruff, Samson, and Connor. Scruff and Connor are in the finals. Yay! Scruff won! Thanks for watching. Please try. Choo-choo. Choo-choo. Thomas, James, Percy, and Gordon. Full steam ahead! I'm on my way! I'm a Billy engine. Stephen, Philip, Harvey, and Lexi.
James, Percy, Philip, and Lexi. Coming through! I'm a busy engine. Full steam ahead! Bust my bumpers. Bust my bumpers. Edward, Toby, Hurricane, and Merlin. I'm a really useful steam tram. Excuse me, I'm in a bit of a hurry. Let's get to work. Percy, Philip, Hurricane, and Toby. I'm a really useful steam tram. I'm a busy engine. Let's get to work. I must be on time. Bust my bumpers. Bust my bumpers. Percy and Philip are in the finals. I like secret mail.
Thanks for watching. Please subscribe. Hi, Percy. The Fat Controller's giving me a real special. What's that, Thomas? It's fireworks for the opening celebration of the Sodor Search and Rescue Searchlight. Victor's in charge of a massive fireworks display. Wow, that's a long way from here. Yes, Percy, it's a long way away, but I'll see all the sights of Sodor along the way. Be very careful, Thomas. You'll have to go over the Shake Bridge with all those dangerous fireworks. Slightest bump and you could be blown to smithereens. Don't worry, Percy. I'm an expert at hauling dangerous goods. I better be off or I'll be late. There's something not quite right about Thomas. He just doesn't seem to be his usual self. Yeah, enjoy your little trip, Thomas. Bon voyage. Yep, this is a real adventure. First place I go through is Arthur of the Copper Mine. He'll be so pleased to see me. Hi, Arthur. Sorry I can't stop. I'm loaded with fireworks. There's something different about Thomas, but I just can't pick it. Sodor Coal loader next. Hello, Rusty. Sorry I can't stop. I'm loaded with fireworks. That's weird. Thomas doesn't seem his usual self. Gotta keep rolling or I'll be late. Wow, a little green bridge. I wonder if any nasty trolls live under it. You know what they say about trolls? Wow, some windy track. This is lots of fun. Hi, Toby. Sorry I can't stop. I'm loaded with fireworks. Something strange about Thomas, but I just can't pick it. I'll show Toby how to deal with these whistling woods. Nothing scary here apart from a toy based on a very weak episode. Anyway, it makes for some nice eye candy. Wow, this is such a bumpy ride. I don't think I'm on Sodor anymore. I hope the fireworks don't detonate. Someone needs to fix these tracks. Okay then, this must be the Shake Bridge. What did Percy say about this bridge that's so important? I don't know about Percy. He seems to worry too much about things that are not on his plate. Anyway, what could possibly go wrong on this bridge? What a show, Thomas. Never knew you were a pyro guy. Now who's gonna clean up that big mess? Maybe it's time for a Diesel to be number one. That's weird. I thought I heard fireworks. Oh no, Thomas, you've been blown to smithereens. I tried to warn him about the Shake Bridge, but in typical Thomas fashion, he knows best. Well, maybe now he's learned a lesson. You know, it must have been quite a show. I haven't seen destruction like this in a long time. Then again, Thomas was always good at pulling off the big spectacle. Thomas! You're alive! I can't believe my eyes! Wow, that's a party trick I'm gonna have to remember. For a moment there, I thought you were history. Yes, Percy, I'm alive and well. I was swapped out and replaced by a cheap and nasty, stuttering clone. But why, Thomas? I don't understand. Percy, it's difficult to explain in this short video, remembering it's a toy review. Maybe it's time to be really careful
It seems someone's out to get us, no matter how useful we think we are. Wow, Thomas, that was deep. Hello and welcome to my Mega Thomas and Friends Trackmaster toy review. The Trackmaster series of Thomas toys is something I have really not covered in the past. And I've certainly had loads of Thomas fans ask me to do a really serious video about these toys. I'll do my best to look at these toys with fair and fresh eyes and not get caught up in history or pricing of these toys. I did purchase all these toys at post Christmas sales, sometimes getting 40% off the retail price. And I have been noticing some of these playsets selling for extremely low prices in some retailers. And after this mass exposure to Thomas Trackmaster, I'm going to have to admit, I'm a bit of a fan. Let's kick off with a nice custom Thomas. We all like custom Thomases, don't we? Where he's set up to throw some jam around. Part of the magic to this Thomas is a custom piece of track which triggers his wagons to release the jam barrels. The wagon is cleverly pre-sprung and loaded with jam, ready for action. I found the artwork depicting the action may be slightly exaggerated, as my Thomas struggled to deploy his jam in the way the artwork depicts. Nevertheless, it's a stunning Thomas for my massive Thomas collection. So how do I rate this toy? Well, we all like a custom Thomas, that's for sure, and we all like a little bit of trick rolling stock. Probably the downfall here is it relies on a piece of specialised track to trigger the effect. And what's really interesting is the box artwork. I know there are some Thomas viewers out there who have eyes like hawks when it comes to detail. And for that reason, I will not have to even say what's missing here for you to see what's wrong. It's really nice to see that we're all human. It's pretty obvious that Trackmaster Track is different to Tomy Track. I have vast amounts of Tomy Track, and as I don't have any of the Tomy to Trackmaster joiners, I feel like I'm starting from scratch. I'm sure there's lots of other people in this same predicament. Both track systems create the same radius and curves, but there's a really neat aspect to the Trackmaster Track, and that's its ability to allow HOOO rolling stock to ride the inner rails. To me, this really shows this track has a trump card in cross playability. Not all your HOOO rolling stock is comfortable here, as its radius curves are fairly tight. Anything where there's a small distance between the wheels can ride the Trackmaster's inner rails with ease. To build your very own Trackmaster Thomas universe, you need to buy lots of accessories and playsets. Often these toys have crossover themes related to Thomas films and TV episodes. This is vastly different to the way Tomy did Thomas. I'm privileged to own a Tomy Ultimate Thomas set. Basically, it's a complete rail and road network of Thomas fantasies. It's also a massive playset. One day I should drag it out for a retro review so we can all be reminded of the good old days when a single playset purchase was all you ever needed. There are some fantastic sets of rolling stock. These are far nicer than the little poorly detailed trucks, which are often packed with motorised characters. A good example of this is the Thomas starter set. The best part is, with most of these packs, there's also some track, so your layout is ever expanding. Okay, let's look at the Rattle and Shake Coal Hopper, which features good old Rusty, or as my son calls him, Aww. And I think if you watch the episode Tuneful Toots, you'll understand why. It's actually really nice to see Rusty associated with an accessory. The key feature here is a coal hopper, which is operated from Rusty's wheels,
and after a few rattle and shakes, the coal is loaded into the truck. And what's a bit unusual is the cargo in this coal hopper is a slightly different size to the cargo that you may have found in the old Tomy sets. So unfortunately you can't swap out and put different cargo in the coal hopper. There's certainly no reverse engineering going on between Tomy and Trackmaster. Anyway, it's a fantastic little unit, and best of all, you get Rusty. Let's now look at the Sodor Search and Rescue Searchlight, which features, of all engines, Victor. It looks like he's escaped the steamworks. This accessory adds a rotating searchlight to your layout. The light requires 2 AAA batteries, and when it's turned on, you'll have to go and turn off all the lights to see the searchlight's effect. Considering it uses an LED, don't expect a big light show. Hopefully this LED will be easy on the batteries which power it. The lack of illumination is quite disappointing. The rotating lighthouse feature is powered by Victor's driving wheels, and overall, visually, it's a very impressive unit. Best of all, you get Victor as part of the deal. Now here's a cute little raise and lower drawbridge which comes with Percy, who's actually looking a tad cross-eyed. Possibly it's best to let this toy do all the talking. It's a nice little green bridge. It comes with nice little green Percy, and I think it'd make a nice addition to anyone's Trackmaster playset. And while our minds are fixated on Percy, let's take a look at 2 Percys from 2 totally different eras. I know there are some people who could spend all day in heated discussion about what Mattel have done to the Tomy product. Maybe now's the time for the audience to look at these 2 models and tell me which one do you prefer. It's an argument that could easily swing both ways. Okay, let's look at Toby and the Whistling Woods, which is a complete track set. And of course, it features Toby. It's a very curious episode to base a playset around. Sure, it's about overcoming fear and learning it's never too old to ask for help, but to me Toby is a mismatch in this style of story. But hey, maybe you have your own thoughts on this. Anyway, it's a neat circuit set, the Whistling Woods are elevated, and it has some nice features. The falling tree is easily reset for hours of entertainment. It's a great playset if you're looking for something with height. Those trees are certainly tall timbers. Time for Arthur at the Copper Mine. This features a double loop track via 2 sets of points, a copper mine with a magic feature which fills up Arthur's lovely metal detailed truck with copper. This magic feature is triggered by the set of points hidden within the copper mine. The inclusion of Arthur in a playset is welcome. He's possibly a character many people would not buy as an individual purchase. And we're all tired of seeing things like Percy at the copper mine, Thomas at the copper mine. And anyway, Arthur's a fine looking engine indeed. And you know what? There's something really nice about this model of Arthur. And it's got something that a lot of the other Trackmaster models are missing, and it's that splash of white at the front. I've spoken about this in another video, and I've actually got a theory now that that splash of white is left off on some other models for a purpose. Of all the Tomy and Trackmaster Thomases I have, there's only one which has got a splash of white, which signals to me it's a pretty good looking Thomas. The mysteries to why these details are left off are mysteries. Maybe you have a theory on why this occurs? I'd love to hear it. Well, after that detail sighting, let's get back to this set. I think it's a pretty good set. It would look fantastic in amongst your other playsets. You get a useful amount of track. You get a clever little feature in the copper mine. Arthur looks great, and so does his magical copper truck. And really, what else can I say?
And now for the Shake Shake Bridge, which features Thomas. This set is a complete circuit which features Trackmaster track stylized in Misty Island mode. There's some cool bumpy track, and there's an elevated section of track which leads to the treacherous Shake Shake Bridge. Once Thomas starts to cross this bridge, he's up against falling timbers and rails which are set to knock him off balance. It's the sort of playset that you can't keep your eyes off. And considering it's a playset which sets up a fail, it's loads of fun to play with, due to the unpredictable nature of the way accidents happen on this playset. To ramp up the fun, just give something really useful for Thomas to do. How about the important job of delivering some fireworks wagons? But will Thomas be blown to smithereens if the Shake Shake Bridge has its way? And we'll also take some time to analyse the beauty in slow motion of what the bumpy track and Shake Shake Bridge does to Thomas and the train. Sure, this is a fantastic playset, but it fails to get absolute top marks for one very good reason. Let's take a look at the box artwork, looking at Thomas's expression. Sadly, the Thomas in this set has a happy face. If only there was a special face, as we see in other sets. That's what this set really needs, and I'm pretty sure everyone would agree with me on this point. Anyway, I rate this set as a must-have if you're a true Thomas fan, or you want some real adventure in your layout. The Shake Shake Bridge is certainly loads of fun. Trackmaster, file reel. But Thomas, you have to go over the Shake Shake Bridge. Uh-oh.
In intro piece I used a fake Thomas. It's not a licensed toy and it gave nothing but trouble. So when you see Thomas struggling, it's because it's a faker. Ran into a brick wall. Stop, Thomas, before you cause havoc. Oh no! The very cheap and nasty slow motion cameras I use do not record sound. So enjoy some crazy pyro outtakes, which have all sorts of little problems going on, if you know where to look. Well, hopefully I didn't bore you to death with this toy review. This is possibly one of the most complex reviews that I've brought to YouTube, and I'm not going to embarrass myself and disclose how much time I spent piecing this video together. But what I have done is I have shot an extensive amount of footage which shows how this video was made. And I really want it to be seen as a tool to help other people how to make really good videos using really simple techniques. And I'm pretty sure by now you'd understand that I hate complex things. In making this video, I learned a lot about the TrackMaster system that I didn't know before. I've also got over my fear of getting into a new track system, and I'll have to admit I actually quite like the TrackMaster track. Thanks for your patience in waiting for this video to be uploaded. And I'm really sorry that I can't produce a video like this every week. It'd be absolutely impossible to do. And as always, if you've lasted this long in this video, I thank you for your time. And hopefully I've got some people who haven't got into TrackMaster to possibly think about getting into it. Okay, that's it. Bye for now.
constructor dominora. Do it in style, even got red cheeks on as well. Got past that tricky bit over the top. Cross that bridge and going for the hell. Oh no. Don't die me, Diesel, please! Please! I can't have you dead. I'm gonna have to open him up and see what's going on. Well, hello everyone. I've gone utterly mad. I've gone completely mad. I went to a store. In fact, I went to 2 stores and I basically bought all the Thomas Trackmaster stock that I could see on the shelves. I've spent well over $1,000. Actually bought some Take and Play stuff and a little bit of wooden as well. But in this video, I want to try and stick to talking about the new Trackmaster system. Oh, the memories. Do you remember when Trackmaster used to come like this? It used to come with a piece of track. There, of course, is the engine and it's Percy. And I think a lot of people have forgotten about this, but there's something in here I want to take a look at, and that's that thing there. I think to get our head around what is going on today with Trackmaster, we do have to look at the past. There'll be lots of little pictures in here that's going to jog some people's memories. I dare say they'll be all good memories. Do you remember when the sheds had 5 bays? Wow, there's a few things here that I actually desire. All this cool stuff. Ooh, a bit of preschool Thomas. Some very cool little playsets. That's one I haven't got. I'd love to have the hanger there. And it's funny, I've actually got one of the early versions of the RC Thomas. It's actually fairly weak in RC, in the sense it's very hard to actually make it move. And wow, look at all that, hey? Ooh, don't we wish we could go back in time. I wonder who's got Flora, and I wonder who's got Ned. I certainly don't have those two, but what is interesting is the read on the back here. And when Trackmaster was new, it always talked about having a connection between the old classic Tommy Blue track. But I wonder if we talk about Tommy Blue track on the new Trackmaster of today. There was also this, and this is interesting to look at as well. It talks about how to put batteries in these Trackmaster trains. Oh yes, the memories. And if we do remember that depending on which character you had, there seemed to be a different style of battery installation and different batteries which were going into these characters, and to some people that was a little bit annoying. If you're a toy company, catering to all these different batteries actually meant extra costs. Sure, the engines may have looked fantastic, but some of them had double A's, some of them used C's. There's C's there, double A's there. If we flip over here, some of them used triple A's. Well, the battery companies must have loved this, but it was a real minefield of different styles of batteries and different ways of putting them in. So there's my Percy, which is licensed to 2008. Oh, we do miss having the piece of Trackmaster track with our trains.
I don't know how much that cost because I bought that at a garage sale. It's sort of morphed into this. We're still with what we call the classic version of Trackmaster. We're now missing the track. I paid $20 for this. I actually purchased this fairly recently. Would have only been about a year ago. And now today we've got what we'll call Trackmaster version 2. And how much did I pay for that? $18. So it's got a little bit cheaper. So this new style of Trackmaster has some advantages for the fact that it costs the toy company less to make, and that gets passed on to us, we hope. On reading the box, it tells me redesigned engines which are faster and more realistic. Well, I'll take the faster as yes, but as for the more realistic, I won't agree to that one. Yes, I agree with that. These do go faster, and they certainly climb very steep inclines. Well, the box says to collect them all, and I do believe I have all of these characters from the first release. The one thing I will say is that in the efforts of the toy manufacturer to basically use the same battery and engine configuration, we've lost some of the individuality that the characters used to have. But hey, we've got some extra performance as well now. So it's going to be quite interesting to see if the people gel into the fact that these engines don't quite look as good as they used to. Well, here's Diesel, and as some may call him Devious Diesel. I like this because he's carrying some explosives here. I always thought he was up to mischief. How devious is he looking? Well, to me it looks like he's been sucking on happy gas. But hey, the Joker in the Batman films was always smiling, and he's pretty evil. Let's rip into this and see what we've got. I want to take a bit of a read of the info of this train here to see what it says about compatibility with other track systems. Ooh, don't you love an unboxing? Come on, Devious Diesel. This isn't going to hurt one little bit. Yeah. Well, there's his little wagon. He's carrying explosive. I like that. I actually bought 3 of these. In fact, I just bought everything I saw on the shelves in the shops. I know, naughty. There's Diesel there. He's different under here. And this, of course, he's got those different wheels. It's ratcheted. Interestingly, there's no freewheeling like we used to have, but it makes a noise when you move it. There's his cute little smiling happy gas face. But the thing I do want to have a bit of a read of is this bit here, the literature which came with Diesel. Let's take a read. Well, okay, it talks about accessing the battery compartment and putting in 2 AAA batteries. Battery safety information there. If we turn it over, there's a lot of legal juggernaut here. Blah, 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 blah. Very boring. Some consumer assistance, some licensing info there. But really there's nothing on there about connecting on being used on the old Tomy Blue track or even the original Trackmaster system. Oh, I do like Diesel. There's a 1997 Tomy Diesel. The next to him is a talking Trackmaster one. The next to that was one Diesel that came with a cranky set, nice little play set. And there's today's version of Devious Diesel. And let's call it the Trackmaster 2 version. Well, in essence, Diesel is a very simple character. One thing I've noticed is he's now slightly shorter. That's the old version, Trackmaster Classic. There's Trackmaster 2. The classic Trackmaster has painted buffers, but I suppose on the Trackmaster 2 you could come along with your felt texture and paint them on if you want, but you wonder why doesn't the toy company do that for you? It'd be so nice of them to do that, wouldn't it? Just looking at the side here, and the detailing is fairly similar, but on the old classic Trackmaster we've got some detailing here in the cab. We've got the window and the door, which is cut out, but on the new Trackmaster there's no cutout. Of course, the driving traction wheel is completely different on the new Trackmaster. A curious change, here is the classic older Diesel, Trackmaster Diesel, is the back coupling. Just remember how much that's moving. Now I bring in the new Trackmaster 2 Diesel, and look at how much more dynamic the back coupling is. And here's a reminder again of the older style. Now I'm pretty sure that dynamic coupling is going to assist in far more adventurous playsets. Let's take a look inside, because it's all different in there as well. Well, okay, here is the classic Trackmaster Diesel, as we'll call it. And I think the first thing we'll point out is this is a freewheeling toy. You could play with it like a wooden railway toy if you wanted to. You didn't need the batteries to play, and I think there would be many people who could relate to that. When you turn it on, it had a AA battery there to power it. Depending on which model you had different batteries, of course, like we said earlier. But there's a sound there that many people would be comforted by. How many people fell asleep to that sound? You know, it's interesting. Many people are going to miss that design.
along comes Trackmaster 2. And the first thing we'll point out is obviously it's a very compact little unit. We're using AAA batteries, but one very disappointing aspect is, and this is a big no-no, I think it doesn't freewheel when it's off. I think this is one of the big mistakes of this change. In fact, probably one of the biggest. I think people are going to really miss the fact that you can't easily push this round without, I suppose it makes clicking sounds. If you like trains going click, 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 well then you're going to be in heaven, but it doesn't have that classic freewheeling thing that you can do with a wooden railway toy or the old classic Trackmaster. When you turn it on, you don't hear a sound. That whirring sound is gone. It's a silent runner. It sounds like those knockoff Thomas toys that I play with. People are going to miss that sound, I feel. Anyway, I'll dress them back up and we'll take a look at another part of them. One of the biggest changes, and it's underneath Diesel here, this is the old classic Trackmaster. This is the section that gets caught on the track and does some tricky bits. It's actually quite low versus the wheel. If we slide across the new Trackmaster, Trackmaster 2, whatever you want to call it, this area is quite pronounced and it's actually very, very close to the bottom of the wheel here. There's not much clearance under here at all. And to shed some light on how low it is, sorry to shine a light in your face here, but here is the classic old Trackmaster train. On Trackmaster track, look at the clearance underneath the train there to the track. Let me now get Trackmaster 2 up here. Devious Diesel, of course. Now look how low that is, and it's actually touching the track. This actually gets caught up on some track pieces. Well, in light of what we saw going on underneath, time for some track trials. I'm not going to end up playing with the Tomy Blue track. I think it's too far gone. It's too far in the past, especially for the bulk of the world. I know some regions of the world still use it. I'll flick it away. Let's get the classic Diesel and give him a run. I've got some flexi track here. Sure, he's going to love it. Oh, he's going along nicely. Past the set of points. Off he goes. And even down the straight line here, through the set of points, Diesel's doing it fine. Well, okay, that was classic Trackmaster Diesel, as we'll call it. Let's try Trackmaster 2 Diesel, the all-new, all-spangling, all-speed and climbing ability. On to the track we go, come on. A few little hookups through the points. Whoa, away Diesel goes. On the straight run here, through the set of points. But what's happening is he's actually getting caught up on some of this track. Gets caught up on the points, and it's certainly something that many people have contacted me about, and he's stuck there. So I'm not seeing some amazing cross-compatibility going on with this new Trackmaster versus the old Trackmaster. Mind you, I've got a feeling it's time to get the new track system. I know when my son plays with this track, a flexi track, he loves to put like a pen or something under it to make a bit of a lump. And one thing I know is that the old classic Trackmaster will actually scoodle over that, no sweat. Look at that. But if I go and get Trackmaster 2, well, we know what's going to happen, don't we? I'm going nowhere. What was that I was reading about? Faster and goes up steeper inclines? Well, it would seem its ability to climb steep inclines is on its own track. Let's see if we can give it a smack out. Oh yeah. And even that's interesting, on this classic Trackmaster track, if I get the two to collide, well, look what happens. Trackmaster Classic smacks out Trackmaster 2 Diesel. But would the same happen if we use the Trackmaster 2 track? And when you start thinking about different tracks, we know that Trackmaster, the original version, has all sorts of different track. There's the bumpy Misty Island track. Let's see if Trackmaster 2 Diesel can make it along. Oh yeah, you're doing it with style. Go Diesel! But where do you start and where do you stop testing? Makes it over this okay. And how about one of the all-time classic pieces, the parts from the Shake Shake Bridge Trackmaster classic set. Let's see if Diesel can make it across. Whoa! Oh, he's stuck. But it's a challenging little piece for any engine, as I remembered. Let's try him again and see if he can make it through. I'd love to see him make it through. Come on, Diesel, you can do it. Oh, stuck again in the same spot. And out of my bizarre curiosity, let's give classic Trackmaster Diesel the spin over the Shake Shake Bridge. Go Diesel!
But hey, sometimes that's the fun. Sometimes things are designed to fail. Oh, I can't help myself. One more spin. Come on, you can make it. Ah, same spot. Well, let's give him the classic diesel shove along. I'm sure that's what we all want to see. Biffo. And they both failed. So hopefully from that little trial on the classic Trackmaster track, we can see we've got some compatibility, but we haven't got full compatibility. Let me get rid of this. And I think basically the best thing to do, and Mattel are going to love me for saying this, is go out and buy the new Trackmaster 2 packs, because from what I can see is that these packs look pretty cool. And I think once I pull these out and show how they work, you're going to want a Gordon's here like that. I mean, look at that. Look at how impressive that is. In fact, why don't we pull it out, set it up, and see which of these diesels here can pull the explosives over this giant Gordon's Hill. Before I rip into the box, I've got the spiral sets. I've got quite a few of them because they come with a few straights. What I find is you end up with lots of curves if you buy play sets and things. You need straights. This is the set we're about to open. I've got this bridge one. I've certainly got this one, and I've got this strange one here, the Raceway Expansion Pack. In fact, I think I've got everything that is the new Trackmaster 2, and I've got lots of it. I just bought everything I saw on the shelves. It was a great day of shopping, I tell you. Ooh, out it comes. It's looking pretty cool. And you know what? My saying with the Thomas stuff is, if you can find the biggest play sets and everything, buy them. I think you get the best value when you buy the big play sets. I think back to the Totally Tidmouth set, the Take and Play set. That was one of the best things I've ever purchased. But hey, this is looking pretty cool as well. In fact, this box just never stops giving track. Come on. Where I live in expensive Australia, this was $30. If you go to the wrong shop, it could be up near $40. You might get it at 20% off that price as well if you're lucky. It's a good set if you like straights. In fact, it might be the premium set if you like straights by the looks of it. Looks like you better chunk into this and build it up. Where are those instructions? I'm a man. I don't need these at all. But wait, there's a clause here. Read this here. May not work with all engines. And on the flip side is instructions to build it. Well, here I go, trying to build one of the stanchions on this quite large, high and long bridge. Well, over the back there, I'm using the picture there on the instructions to help me build up this giant gantry thing. And what I do like about this is actually nice and easy to build. There's a real feel that you could keep building this higher and higher and higher, and I'm sure there are people out there who will. And as I'm building higher and higher here, and I built that other playset, when was it, last week, there's a real feeling of adventure, roller coaster adventure when you build these. And I don't know, to me, this is all a very refreshing change to what we know about Trackmaster. This new system is interesting because you can have free floating joins for the fact that it joins together differently to Trackmaster 1. And I think it takes a while to get used to the way it clips together and unclips. It's a little bit tougher to undo. With the Trackmaster 1, and it's playing up in me now, you used to be able, you could actually connect it by sliding it on top. You could actually put it together like that. There was two ways you could connect it. With this one, you can only go in through here, and I'm working down through a camera as well, which makes it even more difficult. But when it goes together, there's a real definite connection there. And because it connects like that, you can actually have free floating joins. Well, I'm a person who was brought up on Fisher Technique. Remember that toy, Lego and Meccano, the classic old Meccano. I'm a person who's always enjoyed using their hands, and hopefully it can be classed as having good hand skills. And I'll tell you what, I do enjoy putting this together. But sadly, what's going on today, young children are not getting into these sorts of toys because of one very simple reason, and it's called the iPad and apps. This is particularly relevant for children who were born from 2010 and onwards. And to get to my point here, there would be many children, younger children, who would struggle to build these towers. You could just leave it at that and put a little track in between there, but there'll be a bridge there soon. Sure, we'll have children who are expert at doing that on a screen, but doing something like this might be a real challenge to them. And you know what? That's actually sort of really sad. I know teachers up at my daughter's school are now speaking about the very, very young children coming into kindergarten who've got very poor hand skills.
You know, how many times have you seen those apps and they got the track parts on the screen? Imagine if that's your iPad screen, or whatever pad, shouldn't just say Apple stuff. And the kids just drag stuff along to build a track. You know, it sort of all clicks together, doesn't it? Well, I'll tell you what, the real world isn't actually like that. The real world is more like that. And the other sinister part is those apps, they got like track builders and they got tracks on the screen there and you're pushing them around, they're usually free. Whereas the toy companies produce stuff like this and you got to pay real money for them. So the parents sort of see this as the enemy and they see that as the friend. And maybe in about 10, 15 years time we're going to see the outcome of this style of learning. While we get off the app rant, what is interesting up the top here, and keeping the video on track, no pun intended, there is a kink at the top of Gordon's Hill that makes it a little bit more interesting. I don't know, I really like building this up. Mind you, I spent over $1,000. I wanted to like it, wouldn't I? Certainly wasn't given this by that large company called Mattel. And the other thing I'm noticing is there's a lot of boof bending these tracks, and I think to counteract that I just boof it the other way. Don't know how much it works. It seems to want to be bent all the time, doesn't it? Well, I had to stand way back from my review table there. This Gordon's Hill expansion pack completely consumes the review table. I've got none of the toys that I normally have on there because I'm rebuilding the table at the moment. Sort of starts off down there. There's this death-defying climb. Up to this sort of little squirmy bit here, like a little baby ass. There's an orange bridge there that you traverse. And then you go down to the death plunge to the bottom. Now what's sort of curious here, I've actually powered up a old classic Tommy Thomas. Let's give the classic Tommy Thomas a spin, see if we can make it up this hill. Listening carefully as well as we go. Come on Thomas, you can do it. Ooh, just stuck on that bit there. I can't get that bit out of the track. Up, okay, up we go. We're about to go for plunge, whoa! And I enjoyed it so much, let's try and do that again. Let's examine what's going on in that track joint area there. That floating track joint, oh, straggling up this side a bit. We're sort of stuck in that piece there again, aren't we? Yeah, I can't get rid of that. I hope I built it right. I've double checked it. Come on, Thomas. Give you a shove along. There you go. Ready for the death plunge? Oh no! Ouch. Don't worry, ladies and gentlemen, boys and girls, that was a Tommy Thomas. They are built to last. Here is the Thomas that I used the other day inside on that Avalanche playset that was having all sorts of troubles. Let's see what it does here. All got fresh batteries. Come on, Thomas, what's wrong with this one? This is an earlier model, and it's really struggling to get up here. I don't understand why we're having so much trouble here. Come on! You can do it, you can do it. I know you can. Don't give up on us. That's it. Oh, that's it. Bit by bit. It's like one step forward, two steps back. The front wheels are off. It's going to end in disaster, I know. Come on, come on. I have to give you another little helping hand, won't I? Come on, I'll help you up. We're our friends. That's it. Come on, pass that tricky bit. Come on. Come on. You can do it. Come on. Be brave. Thomas the Brave. You can do it. Come on. Come on. I know you can. Oh, one more little help. I don't know what's wrong with this Thomas. Oh, we got to there, and it's going to be the plunge! Ah! Anyway, that's sort of weird. Maybe this Thomas has had better days. I have to examine that one. Well, let's get classic Trackmaster Diesel. Come on, with the load of explosives, the new load of explosives. How deadly and dangerous is this going to be? Don't go bang, Diesel. You could make a nasty mess. Oh, yeah! Do it in style. Even got red cheeks on as well. Got past that tricky bit over the top and down for the death plunge. Wow, no! Diesel's off the tracks. And that was so much fun. Let's do it going the other way. Come on, to get that track on properly. That's it. Oh, we're on our way. Chugga, chugga, choo choo. Come on, Diesel. Down for the death plunge. Whoa! Oh no, the edge. Don't worry, ladies and gentlemen. Diesel here's a quality toy. Let's swap over the little explosives wagon and get the new Trackmaster Diesel. Give it a spin. Okay, just setting the new Diesel down here. I don't know, I'll just keep calling it Trackmaster 2. Here we go. It's going to be faster, I think. Ooh, no trouble at all. And it's silent. Listen, you can hear a pin drop. Oh no, the death plunge! Whoa, and we're trapped.
I know, that was so much fun. You know what, we're going to do it again the other way, aren't we? Oh, I've got a passion for destruction. If I only get that explosives wagon back on. Okay, hopefully I've got my act together here. Come on, Diesel, you can do it. Oh, looking stunning. Looking stunning indeed across the top. Looking very nice. And oh no! Wow, off the edge! Well, don't worry, ladies and gentlemen. This toy seems to have survived quite a nasty knock. The explosives track still hasn't gone off. Let's give it another run. I like doing this. Oh yeah, come on, Diesel. You can do it. You can do it all right. Let's watch that back bit. Whoa! Man, I just love watching that little wagon jumping around and going crazy. Let's go back the other way because now I'm addicted. Oh, he's come off again. Ah! Okay, got back together here. Oh, looking fine and dandy. Coming up Gordon's Hill. Calling it Diesel's Hill now. Oh no! Whoa! Off the edge! But don't you worry, Diesel's proving to be quite a tough and robust little toy. Well, what's more fun than explosives while watching 3 versions of Pinkie Pie do death-defying train plummet runs? Let's take Pinkie Pie to the bottom of Gordon's Hill and let's connect Devious Diesel up to give her a spin she'll never forget. Okay, Diesel's connected up and he's ready to go. Come on, Diesel. Let's see if he can pull this haul of ponies up. 3 Pinkie Pies. You've never seen this before on YouTube, I betcha. Wow, he's done it. But oh no, the death-defying plunge. Oh no! Well, that's using your head, Diesel, but it looks like the ponies have survived. You know what, that was fun. Let's do it again the other way. I'm a glutton for pony punishment. Hopefully by showing you just how dynamic this new Trackmaster system is, you start to see just how different it is to the one that preceded it. Look how steep it is to get to that little bridge at the top there. Look how tall the bridge is. And look how rapidly it descends back down to earth. Come on, Diesel, time to give these ponies their money's worth on this ride. Looking very good coming up this very steep incline. Whoa! Cross that bridge and going for the hell ride! Whoa! And oh dear, oh dear. Ladies and gentlemen, boys and girls, and those out there in Toy Company world, apart from 3 Pinkie Pies having a very rough time there, Troubles and Trucks are still laughing. Devious Diesel isn't turning back on. Oh no. Don't die me, Diesel, please! Please! I can't have you dead. I'm gonna have to open him up and see what's going on. Well, the drop from my table's around about 900 millimeters. That's just under a meter onto concrete. Don't know if Diesel survived this. Mattel gonna kill me for this. Let's just hope it's a battery being knocked out of place. Oh no! The batteries are in place. What's going on? It can't have died. I mean, I've had other toys get a great big smack like that over and over and they've come back to life. Please, Diesel, come back! What's going on? I don't know what to do. I'm sorry, Mattel. It's a great system, but the trains aren't that good. Oh, I've just gone and got some other batteries. Maybe the batteries have been given a knock and they've gone out of action. Come on, Dean, he's alive! He works! Oh. Anyway, I'll put Diesel back together. I promise never to do that again to you. But one thing is, you've survived a big fall into concrete. I love you. Okay, I feel a bit better now. There's one last thing I want to do. There's the Trackmaster 2 Diesel. We've got the Trackmaster 2 track here. And there's our original Trackmaster 1 Diesel. Let's do a head-to-head, see what happens. Whoa! What? Oh no! Whoa! I can't believe that. I'll have to say that again. What is going on there? There's the old classic Trackmaster. Here's the new Trackmaster. Let's see it again. Whoa! I can't believe it. The old one's more powerful. Look at that. Oh, this is food for thought. Many people said to me the new Trackmaster was more powerful. I don't think you could say that after seeing what I've just seen. We'll go and look at this here again. Yes, it's faster.
yes, it does steeper, but I don't think it's more powerful than the classic Trackmaster. Well, I hope you enjoyed this video. I hope it's taught you something about the new Trackmaster system, Trackmaster 2. I've got a lot more of the playsets there to get through to show you. I'll pull those in other videos for you. Maybe request which ones you'd like to see and which engines you'd like to see unboxed and examined. As always, thanks for watching. I do appreciate your viewership, and bye for now. Oh, let's have one last bit of fun. I've set up a bit of a bridge file here. Look at that there. And this stanchion is sort of not connected to any other bit of track. Let's do it. Do you remember Evel Knievel? That's how old I am. He was fantastic. Well, here's Evel Diesel Knievel. Oh, yeah. Oh, he made it through. What? I can't believe that. That bridge file I did there. Well, file. I've got to just trick it up a bit. Okay, this time it's gonna work. I've said that before and failed, I can tell you. Here he comes, come on, Diesel, and... Whoa! What? He got through again? Mind you, the stanchion needs some running repairs. Looks pretty cool when it busts like that. What's meant to happen is the bridge is meant to fail and he's going to crash into the ponies. What's the saying, Diesel? The third time lucky or unlucky in your case. Okay, Diesel, come on, you can do it. And fail. Whoa, yes! Oh yeah, that's the sort of fun you can have with this expansion pack. Fun for the whole pony family. I can't help myself, let's get the Classic to crash. Come on Classic, Devious Diesel, you can do it, you can do it. Oh yeah. Now there's a sort of lineup you'd never expect to see. And what are the chances of getting a troublesome truck to do a trick like that again? Yep, Trackmaster 2, it's fun, fun, fun. Seduce me. Stop doing that! Here I come! Yeah! No. 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 I'm laughing at you! What did you do? I will kill you with bare hands! What? You? You imps suck! Say goodbye to your kneecaps, Chucklehead! Yo!
We are going to kill you! No! No! Killing you is full-time job! Fuck, you feel shame? Yeah? Never!